Kamimiti ngā pono hokianga, ka totu ngā pono o taumāriri. Kamimiti ngā pono o taumāriri, ka totu ngā pono o hokianga. Tihei mauri ora. Ka toa hau ki te pūtake o taku maunga ka tītira whakaronga e ko te reinga tūmai rā. E ko opiko atu ana waihau te waikaukau o rātou mā. E tūhira mai rā te teko tōku whare e ko waihau nui ārua te marae ariari a tūmātoenga. Ko waimirirangi te āhuru mō wai, ko te koranoi, ko te koraroa, ko kurakura te raroa. Kāhura te moana nui ake wa e taku waka a ngā tuki mata whāurua. E kōkō ia konuku tāwhiti te tangata. Nā te aha i toki tūpoko o tana ki te kapua, nā ke rautangi e mairi mata tū. Te tama rurutangi a koe e tui te wao. Koa ke rautangi te taihai waihangatia i a rurutangi a koe mā te ringa tūmātoenga. Tauriti ana ki te taihara ki hairawa e mutu ngā tangihanga ngā maumaharatanga rānei mo te oko whetu atu. Ka maumahara tonu tātou i a rātou mo ake tonu atu. E ai ki ngā kōrero tuku iho e whanga mata o ake rautangi. I te rānei, ka kōrero e pāneke ngā mata e whā o tūmātoenga. Ko tū kānguha, ko tū kaitaua, ko tū mata whaiti, ko tū te ngangahau. Ka whakatauri te hoki au i enei mata ki ngā kapa o te opero o te kaumāwaru. Tōtahi, ko te ārero taku rākau kōrero. Ko tū kānguha, ara ko ngā kiri kāpia. Ka whai atu, ko te upoko taku rākau kōrero. Ko tū kaitaua, ara ko ngā ruku pene. Ka tāhuri atu ki te tinana o taku rākau kōrero. Ko tū mata whaiti, ara ko ngā kaupoi. He whakamutunga, ko tū te ngangahau, ara ko ngā tihi koe haere. Tēnā te kaha ka whiwhi, tēnā te kaha ka rawe, tēnā te kaha ka mau. Te kaha o tū kānguha, taku kaha, ko te kaha tēnei tira e ko ngā kiri kāpia. Ko tēnei tira te ārero taku rākau. Hei wirohia ki te papa. Ko ngai ko tēnei tira i ahu mai te hiku o te ika. No te nota tēnei tira. Mai ngā kāwai o kupe, o rāhiri, o pōhurihanga o te ngaki. I te pakanga tino kētia i te kaha o te kakari. Te toa niwha o ngā hoia. Pera ana ki tā rātou mai hauhake i ngā kāpia kauri. Ko taku koro tētahi o ngā tama i tōhia kia tū. E hara tēnei te mai pārikarika. E hara hoki i mai mo te katoa. Mo te tangata au māngia ke. Tēnā te kaha ka whiwhi, tēnā te kaha ka rawe, tēnā te kaha ka mau. Te kaha o tū kaitaua, taku kaha ko te kaha tēnei tira e ko ngā ruku pini. Ko tēnei tira te upoko taku rākau, he arihi taku aronga. Ko ngai ko tēnei tira i ahu mai i te puku o te ika. No te waiariki tēnei tira, mai ngā hekinga whakapapa o ho mairangi, o ngā taroirangi, o haumai tawhiti, o tūwhare toa. I te pakanga, tino kētia i te kaha o te kai ngā hoko whetu. Pera ana ki tā rātou ruku ki te kemi pene. E hara tēnei te mai pārikarika. Engari, he mahi uaua, he mahi paru. Tēnā te kaha ka whiwhi, tēnā te kaha ka rawe, tēnā te kaha ka mau. Te kaha o tūmata whaiti, taku kaha ko te kaha tēnei tira e ko ngā kaupoi. Ko tēnei tira te tinana o taku rākau. Hei tāutai ngā whiunga. Ko ngai ko tēnei tira i ahu mai i te tai rāwhiti. No te tai rāwhiti tēnei tira. Mai ngā hekinga whakapapa o paraurangi, o paikia, o apanui. I te pakanga, tino kētia ai i ngā āhuatanga o Maui. Pera ana ki tā rātou auahatanga ki te here kau.
Nā tā rātou, koe, tinihanga hoki, ka wharai ngā huariri. Tēnā te kaha ka whiwhi, tēnā te kaha ka rawe, tēnā te kaha ka mau. Te kaha o tū te ngangahau, taku kaha, ko te kaha tēnei tira e ko Ngātihi koe haere. Ko tēnei tira, te rau o taku rākau. He weruhia ki te tinana. Ko ngā eko tēnei tira, iahu mai te wai paunamu i te upoko o tika. Ko enei ngā toinga o Waikato o Rekohu o Rakiura hoki. I te pakanga, tino kē te ai i te koe o te hiningaro. Pera ana ki tā rātou whakarite rautaki i mo i te kōkeritanga. Nā tēnei ka atamohio ka anga pēhia te ope taua. He ope rongono i te ope ro te kaumāwaru. Nā rātou i hautū o rātou oranga kia tū. Kia rātou te toto me te ira, tū kānguha, rātou ko tū kai taua, ko tū matawhaiti, ko tū te ngangahau hoki. Koia nei te hoanga noi o te opero o te kaumāwaru. Koia nei te taki i tūkaha rātou i te kauhanga o te reri. I mua rā i ngā tōpana me ngā ope kē atu. He ka whironga hoia o te opero o te kaumāwaru. Nā rātou i whakeheringa o rātou oranga. Nā rātou tātou i ora ai. Ka maumahara tonu tātou i ā rātou mō ake, āka tonu atu. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Not too long ago, I felt like I was in a tug of war. I was in the middle, holding onto two ropes, one in each hand. To the right, I was pulled by my Māoritanga. I felt a deep connection to my Māori heritage, which my parents raised me to be proud of. But it felt like that rope was slipping. To the left, I was being pulled by all the things that made me feel like I wasn't Māori enough, like not having brown skin or brown eyes, not being fluent in te reo, or not being mina kapahoka. I wasn't sure who I was or where I belonged. But today, I feel like I'm in the right place. In this speech, I'll share what important people in my life have taught me about whakapapa, tūranga waiwai, and tuakiritanga. Understanding these three things has helped me find my place. First, whakapapa. A conversation with my nana went like this. Nana, can I ask you something? Of course, moko. Ask me anything, anything at all. I'm an open book. Have you ever felt Māori enough? Deep down, there's this little voice telling Nana she's not quite Māori enough. I always saw my Nana as the definition of a strong Māori identity. She's deeply involved in the Māori community, always telling us, just touch the soil and you'll know you are the people of the land. So it shocked me that she too doesn't believe she's Māori enough. I realized it's not just others who make us doubt. It's the expectations we put on ourselves. Being Māori isn't earned by our parents or knowledge. It's our birthright. My whakapapa is generations of tangata whenua. He kākano ahau I ruia mai I Rangiatea. I am a seed sown from Rangiatea. I am a descendant of Atua. I have chiefly blood flowing through my veins. Every part of who I am is made up of interconnecting lines of people who loved each other. Who am I to deny that intergenerational love? They are Māori, so I am Māori. Second, tūranga waiwai. I asked my dad, Dad, have you ever felt like you didn't belong? What? No,
Never. Joking, of course. When I moved back here, it was hard. I had tried so hard to fit in a place where I could never really fully fit in. I'd forgotten who I was. And I'm still rediscovering those parts of me that got lost. My dad grew up on the marae, surrounded by whānau, never once questioning his belonging. But when he moved to Japan at 11, he became the outsider, at least a foot taller than everyone, even the teachers, with blue eyes and completely different features. He felt disconnected from his place and identity when he came home. This taught me tūranga waiwai isn't about fitting in. It's about being rooted in the land, and through that, rooted in yourself. Finding your place means rediscovering the parts of you that got lost. And through that, standing strong in the whenua that holds you up. Lastly, tuakiritanga, a conversation with a wise kaioko. Which side of your whānau is Māori? My dad's mostly. Isn't your granddad Māori? Only a little bit. Babe, don't say a little bit. Say yes or no. You are either Māori or you are not. It's not about percentages or feelings. If you're Māori, you're Māori. If you're not, you're not. This hit me hard. I'd always considered myself as only a little bit Māori. But this came from blood quantum, a system designed to disconnect us from our tuakiritanga, making us believe that our whakapapa can be watered down. I used to feel I had to explain myself, half, quarter, part Māori. But no part of me is not Māori. Stereotypes shaped how others saw me, but worse, they shaped how I saw myself. Now, I don't need to prove my Māoritanga. I just need to live it. So, which side is destined to win the tug of war? It's not doubt that pulls me anymore. Māori identity is whakapapa, the generations that came before me. It's tūranga waiwai, the whenua that holds me up and reminds me who I am. It's tuakiritanga, the connection to my people and culture. What I've come to understand is my identity is not a place. Therefore, I don't need help finding it. I am Māori. That is who I am. And this is where I belong. I am in year 13. Next year, I will step outside of the cosy, comforting, structured environment that has been my school for the last 5 years. I will step away from childhood and into adulthood. Every day, my year group and I are faced with those dreaded pātai. So, what are you going to do next year? Which university will you go to? What do you see yourself doing in 10 years? We constantly face assumptions that we're supposed to know exactly what to do before we even cross the stage at our high school graduation. There's this pressure to have it all figured out before we even finish the phase of life we're currently in, and alongside that, there's an unrealistic belief that once we pick something, it'll be smooth sailing until we get to our intended destination. But I'm here to remind you that not everything is about where we end up. It's about the journey we take to get there. The journey itself is the success. Something that can't be quantified,
owned, or perfectly planned. Ko au te awa, ko te awa, ko au. I am the river, and the river is me. This whakatauki about the mighty Whanganui River resonates with me on such a personal level. I am Kāti Waiwai. Our awa, the Arahura, is such an important part of who I am. Our lives are intertwined with the awa. It is wild, beautiful, turbulent in some places and calm in others. The current can move swiftly or meander along, just like life. The awa doesn't follow one direction from one end to the other. It flows into a multitude of different streams and tributaries, all ending up in different places. This is a metaphor for my journey through life. Navigating the complexities of the awa is my success. There may be rapids to brave, obstacles to go around. I might nearly drown in some places or just rest and float at others. I might need a hand up at some points or a guide at other points, but the decisions that I make on my journey are mine to make. Go to university, they all say. That's the direction I'm expected to follow. Like the awa must only flow one way. As Māori, we often have to work twice as hard to undo the damage caused by generations of colonisation. And yes, there are solutions to this in our rangatahi earning degrees. And that is something to be proud of. But my pātai is this. Is university the only answer? If I don't go to university, am I not contributing to Māori success? I thought I was a successful rangatahi Māori. I am a good person with strong values. I contribute to the well-being of my whānau. I am kind. My daily goal is to enhance the mana of others. But if I don't have a degree, will I be seen as less than someone who does? I know I'm not the only person in this room that feels the constant pressure to be successful in life. But what is success? And who gets to define it? Society places us on a hierarchy, where the person who makes the most money, earns the most degrees, climbs the corporate ladder and drives the flashiest car, is seen as the most successful. And while money does mean a lot in this world, it is not the most important thing. So what's strange, and even a little sad, is that we've come to value wealth more than our own happiness, well-being, and sense of purpose. This mindset, the one being placed on young people like me, is damaging. It distracts us from what truly matters. We should be focusing on how we navigate our challenges, not how quickly we reach a certain milestone or whether we tick the right boxes, because the success is in the journey. Our tipuna didn't fight for equality so we'd be forced to follow predetermined pathways. They fought to give us a choice. If our choices don't fit the mould of perceived success, that doesn't make us failures, doesn't make us ungrateful. It makes us just as brave as our tipuna for facing the unknown and forging our own paths forward. But of course, it's not just society that puts the pressure on us young people to have everything figured out. The people closest to us, our parents, grandparents, aunties and uncles, teachers, are often doing the same thing. They push us to know what we want to do, subtly hinting that if we don't know, we should figure it out and figure it out quickly. And while our whānau are mainly looking for reassurance that we'll do something productive with our lives, or that we won't be living with them forever, I don't think they realise the guilt and pressure we feel when we might not want the things that they hoped for us. Yes, guilt. Because when our whānau work so hard to give us everything and we don't follow the path that they'd hoped for us, it can feel like we're letting them down. But there comes a point where we have to think about ourselves, about what we want for our journey. The success is in the journey itself. So, as rangatahi,
I think that we have to define success on our own terms, and we won't let society be the judge. Our journeys can't be measured, they can't be quantified, and there is beauty in the many places that we may travel to. We won't all follow the same path. We shouldn't be forced to travel in the same direction, and we most certainly won't all have the same destination. As humans, it's just not what we're designed to do. My own journey starts at the top of my awa. I might decide that I want to follow a defined path, but I can't guarantee that I will continue to head towards the mouth of the river. There's too much about that journey that I just can't predict. Nobody can make that determination for themselves or others. Our journeys won't all look the same, and we can't decide how smooth they'll be. All we can do is do our best to steer in the direction that we want to go and embrace the ride. Because no matter what we want or where we end up, success is in the journey itself. Something that can't be quantified, owned, or perfectly planned. Tēnā koutou. Ka pupu wake te wai, koro pupu e rere te pu, ka kiki ngā wai puna o ngā pākihi whakateka teka o Waitaha e te awa nui, rere tonu ka miri miri i ngā taha taha hei whakana i te hiawai o papatu anuku e ara e ngā pura pura o te wā ka tinaku ka pihi pua e tū mai rā e te tira a tāne whakarongaronga ki te waha a tāne nei ko te pai ahine manu e ma te miro ko te manu ka ora ma te mātou ranga ka rere haro atu rā e manu e ko te kura o hine wai ora kua tau mai nei hi. Aha ko he kiri mā, he Māori tonu ahau. Tūhia ki te rangi, tūhia ki te whenua, tūhia ki te nākau o ngā tangata, ko te mea nui, ko te aroha, tihei mauri ora. Ngā mihi nui, kia rangi nui, e tū iho nei, kia papa tuanuku e takoto mai rā, tēnā kōrua. Te whare e tū nei, tēnei taku mihi kia koutou. E ngā mana whenua o tēnei takiwa, ko nātu ahuriri, tēnei taku mihi kia koutou. Kia koutou, kua tāmai nei, nau mai i runga, i tēnei kaupapa. Ki te ako, i te taonga tuku iho, nā ngā tūpuna. Me te reo rangatira, tēnā koutou. E ngā mana, e ngā reo, tēnā koutou. Ki ētahi tangata kia hau, e hara koe te Māori, he Pākehā koe. E hara koe te Māori, he mako e karaka. He Māori ahau. He oi, aha ko he mātōku kiri, he Māori ahau. Kia ora, kono ātua tahi devero tōku ingoa. He Māori ahau. Ko Ngāti Parau, Ngāti Kahununu, rongo whakaata, me te aitanga maha ki oku iwi. He Māori ahau. I roto i tāku oranga katoa mai. I te rā i whānau mai ai ahau. Me maumahara e ngā kupu, a ngā tīpuna, ki te kōtahi te kākoho. Ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Ka tū ahau, ka tū hoki. O ku tīpuna i tōku taha, i muri i a hau hoki. I tāku timatanga, i te kura o hato māka tōku...
I tāku timatanga i te kura o hātou maka, tōku kura tuatahi, i whakaitihia, i whakahengia ahau. I ētahi akonga mō tōku iwi. Me maha ngā kōrero pēnei, kaua e tū hei Māori, e hara koe te Māori. Me tirohia, kaore e koe te Māori, he mā koe, kua takahia te mana. I taua wā, te kau noa iho ngā tau o ngā tamariki, i kōrero pēnā. Ki oku nei whakaro, he tino pauri tēnei mahi, a ngā tamariki iti. Me whakatika o rātou whakaro, a rātou kōrero. I tērā wā, kaore au pīrangi ki te tū hei Māori. I hiahia ki a hau, ki te huna i tōku ahurei tuakiri. I tāku wā tamaiti, i mōhio a hau, he Māori a hau. He oi, he kupu noa iho, te kupu Māori ki a hau. Kaore au tino mohio ki te ao Māori. I whakatipu au, i te whare hāmua, i te taha o oku teina, rātou ko tōku māma, ko tōku matakeke hoki. I rereke te ahua o oku teina i a hau. I ngā wā katoa, ka tūtaki a hau ki tētahi tangata hau. Ka pātai rātou mo tōku whānau, i te nuinga o te wā, i pātai rātou ki a au. He parauri rātou, engari he mā koe, he whāngai koe, pss, kāo. Kia hau nei, he tino kino, he tino harihari, he pauri hoki tērā. Tērā momo kōrero, nōku tihi. Kati te kōrero pērā. Me whakamana ngā tamariki Māori, aha ko he aha te tai o te kiri, kaua e takahia te mana. Hei tāku, aha ko he mā tōku kiri, he Māori ahau. Aha ko e hara, ahau i te tangata mata tau ki te reo, he Māori ahau. E kore e taka te parapara a ona tūpuna, tuku iho ki aia. Nōku te whakapapa Māori, nōku hoki te mana kua tuku iho, i oku tīpuna ki ahau. Ki tāku whakaro, he tino whakapauri tēnei mai i ngā rangatahi me ngā kaumātua. Kare kau he mana o te tangata ki te whakahaihai i a tātou anō aha kua pēhe ato tātou ahua. He hono tangata e kore e mutu, ka pā he taurā waka e mutu. Nau reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
E hine ara tōu a ki runga ngā whetū ka riko riko te whānau marama. Matariki e whiti e aho maira, hei ara taki i te wakarunga au miha au tuke. E hine kei ngaro a maru a po e moi nei. Me he kākano raro i te pua hei iri e. Tai hoa e ngā where kāra ke te torohu o hihiri. Kia mānawa nawa te mānawa. Ka rewa te huka papao tai maha e. Ka whanake ake rā ka tipu ka whai hua. Hei te aranga mai o hine raumati. Hei te tauti toki e. E ao, e te rā, e whiti mai rā, ki runga i te wao tapu nui o Manu Kōrero. He wao nui, he wao tapu, he wao tau matarau. E ana te koutou kimuri i tangi mai ai, te korimako tuatahi, ki runga i te kaupapa, e tika ana kia whakanuia. Whakanuia te hunga whakariterite, ngā ringa raupā, ngā kai whakawa, ngā tini kura e tau toko ai i te kaupapa nei. Mai taua wā, moho anoa nei, tēnā koutou. O tira, tēnā rā tātou katoa. Tēnei te manu, te oriori nei, te kārangaranga nei, te moa tea nei, e whakapuaki ana i ngā huatau, i kōmanawa mai ai me te rā. I te pōuri nako nako, o ngā kau kō natu natu, o ngā kau whiwhita. Kei taku kāhui kō, taku kāhui kā. Kei ngā kāhui manu ti ori, e tau mai rā, e tau. I tau mai rā te kaupapa nei ki te tau wharenga o te ngā kaumehe rūrū e kaukau ana i te pō. E hara au i te kōtiro. E hara au i te wahine. He hake ahau. O ti ake i te kura? Kaha ahau. He take i whānau mai ai au ki te ao. He take rānei. Kāore rānei, he take. Kou. Kei waho, mene ana ngā pāpāringa. He whakataru nā kē. E mārohi ana te tū, e tika ana te tinana. E pai ana ahau. Pū ana a roto. Kē ana waho. Kou. E hine ara tōu a ki runga ngā whetū ka riko te whānau marama. Ko taku whānau ake, taku whānau marama. Ka riko mai, ko te hoki ngā mahara, ki taku pū hautanga no ku, e tamariki ana. Ko ngā rā, ohu mahue. Mahue ti ana ngā hu, wai kauiho, taka ana i te mata o te whenua. Ki te whare, ki te kura, ki te taone, kei hia no ake. Ki tātahi ngā rangi pāwera, tīkāka ana te onepu, hewera pai. Me tere, me kama. Ko ngā rā o here kore, ngā rā o pukukata. Ko ngā kēmu, tau huna, e hoki ki te kāinga, e noho ki te kāinga, te kōkiri a te pūru rahi. Ara no ake. He oi anō rā, ko te tai o mahara, ka pupu ake, ka kato mai. Nā waira, kanunumi haere, kia kore noa. Mānohi ana te tai o whakaro, ka pari, ka timu, pōnoa, aonoa.
Kaukau tonu ana te paki rēhua, he kotiro, he wahine rānei ahau. Hei tā rāwiri rai, ko te taioa ngā nui, i tai timu me tai pari. Ko te taiohi, nei rā tāku e ki te nei, e kai kānohi nei, ki te moana o te au pakeke. He au miha, he au tuke, e puke mai ana, whakawehi nei i te wairua. Matariki e whiti e aho maira, hei ara taki i te wakarunga au, miha au tuke. Tuatahi ake, ka aro ki ngā wāhine, e hoi anai te moana tua uriuri onu tīreri. Kei ngā wāhi mahi, i te iho te pūtia, kariro e te wahine Māori. Ko te nuinga o ngā wahine Māori, kua pāngia e te taikino o kaikiri o whakaparahako. Kia whānui atu te titiro ki ngā wahine katoa, e noho ana kinu tīreri. Nui ake i te haura o ngā wahine katu kino tia. Tēnei whenua, te tua iwa o ngā whenua. Huri noa i te ao, mo te tūkino i te wahine. Ka hau toru ake tērā ta tauranga ki ngā wahine Māori. Ko te whitu te kau mā whaorau o ngā wahine katu kino tia, e tōna ke hoa rangatira, he wahine nu tīreri. E hineka i ngā roa marua po e moi nei. Me he kākano raro i te pua heiri e. Ko enei moe a aku, enei maruapo. Tāpuni rawa ki ngā anga māro o ani pā o hopo. He kākano, taupoki pokina ki te pua heiri, te hukapapa, o riri, o pouri, o rā waki mitunga kore. Ka noho, ka kō manawa mai te whakaro me te kura i te ata tū, i kō manawa mai ai i te ata. I tono atu au ki takupuna mātauranga, ki ngā wahine, oku whāia, oku tuakana, no te pā harakeke nei, o te kura kaupapa Māori o te whānau tai. I whai, hi nā tore ai, e puta ai au i te pō. Ko te pātai tuku atu. He aha ngā kōrero awhina, e toru, ka tohu a koe ki a koe anō, nau e taiohi tonu ana. Tukau mā whitu tō pakeke. Pēnei au. Anei rā ngā whitinga kōrero. He pai te wā e taiohi tonu ana. Kia taiohi tonu, kia kaua rawa e ka kama kia pakeke. Kia timata te pena pūtea. Kia kaua e whai poifrene. Kia kaua e tuku i tō mana kei riro, ma tētahi atu e takahi. Me whakapono koe ki a koe anō, aha koa ngā whakawhiu o te ao, kia au, kia aita. Me whai poifrene? Ko ngā whea ko hau, ngā mea hau, pōhiritia. Kaua rawa e whakamā, he akoranga nui ki roto i te hapa, akona. Kaua e whai poifrene. Tai hoa e ngā where kāra ke te torohu o hihiri. Kia mānawa te mānawa, ka rewa te hukapapa o tai maha e. Hei whakatepe ake i taku wai. Ko tahi te whainga matua o te whaia, he mōhio, kua mauri tau te noho a tāna tamaiti ki te ao, tai tamariki mai, tai ohi mai, tai pakeke mai, tai kaumātua ake. Tēnā, me huri atu au ki taku māma. Emma, e pai ana ahau, pono marika. Me kore ake ko koe, me tau aroha mai ki au. Tēnā koe.
anei tau tamahine, au tamahine katoa, me kore ake ko koe, tēnā koe. Mama, pāpā hoki, kia mōhio hoki korua, ka whai poifrene a hau. Ka whanake ake rā, ka tipu ka whai hua. Hei te aranga mai o hine raumati, hei te tauti toki e. E te wao nui o Manu Kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. At my kura, ka oko give our kāri miharo, an award for being awesome. Throughout the week, you'll hear ka oko acknowledging just how miharo, how amazing we are. In class, you'll hear a masio, o kei manaakitanga, kāri miharo. Hai, o kei kaitiakitanga, kāri miharo. Riley, o kei aroha, kāri miharo. And Coast, you've been hoha all day. I get it. When you're hoha, you get a bad rep. When you think hoha, you think boring, annoying, or just in the way. But hear me out. If we investigate this a wee bit further and look at things through coast-coloured glasses, you might be surprised at what you find. Sometimes you can use your hoha to be a koha. For instance, let me introduce you to the most wonderful and amazing kaiako, Wha Crystal. Kāri miharo. I remember when Wha Crystal first started teaching at Te Whānau Tai. She didn't like young and us, but after a couple of years of me, she found her voice. And now she's yelling at us every day. If I hadn't been hoha, if I'd just been quiet, she never would have learned that skill. And that's all thanks to me. See, not a hoha, but a koha. Another example, I turned up late for a haka wānanga, and everyone in the kapa knows that if you're late, the whole group has to do 50 burpees. My tidiness was me of endless amu from my friends. But they should have been thankful. Because of me, they're getting in some extra reps. Who wouldn't want to get better, stronger, and have bigger muscles? Boom, koha. People are too quick to put down the hoha. They get yelled at, told off, and sent out the classroom. But I know another guy who was persecuted just like me for being too groundbreaking, too cool, too hoha, Maui. He used his hoha to gift us the knowledge and the hunger to learn, create, and connect with one another. No reira, let's explore these gifts of Maui so that we too can use our hoha to be a koha. Let's start with how Maui brought fire to the world. According to some retellings, Maui was so curious about where fire came from that he snuck around and extinguished every flame he could find. Everyone was crashing out. How am I going to cook without fire? How am I going to keep warm? Then Maui pops up. Oh, geez, this is crazy, eh? I wonder how that happened. If we need someone to fix this, I could be your guy. Maui volunteered to visit his grandmother Mahu, the goddess of fire. And after a bunch of stolen fingernails and a bit of a fuffai, Maui not only brought fire back to his people, but also the knowledge of how to create it for themselves. Boom! Koha. Sure, Maui was a bit of a nuisance, but without his curious and inquisitive mind, no one would have learned how to make fire. He used his hoha to ignite a fire of knowledge in himself and in his people. He took control of his own learning. I like to bring this type of hoha into the classroom. And Te Reo Pākehā, I'm asking questions like, why are we studying Shakespeare but not up here on the Taylor? In Pāngaro, I'm asking questions like, how you minister lunch? It might be hoha to keep asking questions, but if you don't challenge and seek out answers, you'll never learn the true power of things. Another way Maui taught me to embrace being a hoha was through his efforts to slow down tamanu te rā. He used his hoha to unite a collective and create positive change.
We all know the pūraku. Selfish old Tamanu Te Rā was zooming through the sky, leaving everyone torn away in the dark. Maui recognise this injustice. Why should we be slaves to the sun? My people deserve better. At this point in time, Maui had a bit of a reputation for making things happen. He wasn't afraid of speaking his mind or taking the lead. Sometimes he annoyed people, but a lot of the time he got things done. So, when Maui got hoha Tamanu Te Rā, everyone got to work behind him. And sure enough, with everyone joining forces to weave ropes and reign in Te Rā, our days were made longer, and the power was put back in the hands of the people. Boom! Koha. This shows me that while the collective action movements require massive groups of people, you also need a hoha at the front, leading the way. They're the ones who keep annoying you until you enroll to vote, pick up a flag, make a sign, or march in a protest. They're the ones like Hone Harawira, Eru Kapakingi, and Hana Rāwhiti Maiti Clark. Often, these hoha figures are demonised for challenging the power that be. Their hoha is weaponised against them and in an effort to label them disruptive, disobedient. But they're the ones raising their hands and voice that we make sure the little guy's not left in the dark. They articulate things the crowd cannot, and when things get hot, they take the heat for the rest of us. So, when you see someone being a hoha, they might be the next Harawira, Kapakingi, Maiti Clark. Don't put them down, support them. Maui's adventures are some of the first stories I heard when growing up. Throughout them, he's smart, funny, brave, cheeky, and especially hoha. If he was a boring rule follower who never went beyond his comfort zone, I don't think we'll still be telling his tales today. Now that I'm a bit older, I can see the similarities of how when me, my friends, my whānau tell our own tales. It is often the crazy hoha moments that stand out the most. Remember when you're hogging the ball at touch, trying to be Sean Johnson, but then you tripped over your laces doing a goosey and face planted? Hoha, both so incredibly funny. Or what about the time you didn't listen to Whai Georgina and Putaya and mixed the two wrong chemicals together? Your curiosity told you something that day for real. What happens when you mix chemical A with chemical B? Evacuation! If he was a boring rule follower who never went beyond his comfort zone, I don't think we'll still be retelling his tales today. Now that I'm a bit older, these memories are a koha. When we share them with each other, we strengthen our bonds and make our lives more full. Through your hoha actions, you can learn something new. You can start a movement that becomes bigger than yourself, but at the very least, hopefully, you have a funny story out of it. Nō reira, after exploring these gifts of Maui, here's my gift to you. I give you permission to be a hoha, but with this gift comes a great responsibility. You can only use your hoha to benefit your community, otherwise you really are just being a nuisance. Don't let it protest just for glory. Do it because you want to stand up for what's right. And don't be ashamed of your past hoha. Share it with your boys and let it be building blocks in your community. Use your hoha to be a koha. And in doing so, you'll unlock the ultimate prize of all. A kāri miharo.
te tāhu o rangi, e uru ai te rongo mau. Uana te rongo, mauana te rongo, ko te rongo tuatea o uru rangi. Kia kotahi te ki, kia tawhito te ki. Tēnā te heke o rangi, e uru ai te kawa. Uana te kawa, mauana te kawa, ko te kawa tuatea o uru matua. Kia kotahi te kōrero, kia tawhito te kōrero. Tēnā te pauwarangi, e uru ai te tikanga. Ko te kawa aronui, o uru tau. Kia kotahi te wānanga, kia tawhito te wānanga. Oi! Ka kumea mai te Māori tapu o kumaunga rangatira, putano i te motu. Timata ai te tai tokerau, ko te ramaroa kupe tū mai nā, ko ngā pihi nui tonu, e ngunguru nei. Ka māwhiti taku haere ki te rohe pōtai, ko whawhe, ko rangitoto, ko pirongia, ngā maunga whakaruru hau, i tōku iwi o Ngāti Maniapoto. Heka i hoki te tai rāwhiti, koe ko taku tūpuna, ata harākau, me tana kōrero whai tikanga, he tata arunga, he roa araro. Tiki nātu i te kōrero, e hare hukurangi maunga i te maunga neke neke, engari anō a hukurangi tangata, he tangata haere. E whai hua ai au me takahi tikanga, he aha ia te pū motomoto tēnei kaupapa, he aha. Eta, ko takahi, te kupu tika rānei. Ko huri te ao, mēnā, ko tā te rangatahi mahi. He kauhau ki te iwi, mo te āhua ki te takahi tikanga, hei oranga mo te tangata. E hika, kōrero kēma te mā tātahi, te kaupapa o ngā tikanga, hei whakapuaki. He aha hokira, hei iwi takahi tikanga tātou. Nō hie te upoko māro e aro nei, kia whai wāhi ai te tamaiti ki te panoni i ngā tikanga o tua whakarere. E ki rā. Ko te tikanga Māori, te manawa o te ao Māori, māna e here ai te tangata ki te whenua, ki tōna whānau, ki tōna ke wairua. He taonga tuku iho i whakatau wākitia e ngā tīpuna o tā ukiuki. He ara tohu mo te noho puku. He ara tohu mo te tiaki, mo te whakau, mo te poipoi, kia toi tū te iwi, kia ora ai te reo, kia tū rangatira, te mātauranga Māori i te ao hurihuri. Ko tā te iwi whakahaere i ngā hui ora. Ko te whakakurikuri te tikanga Māori, ke ea ai te wāhi, ki te kawe, ki te hiki, a mutunoa. Nā ko nei, ka whai tikanga taku mihi, kia mau ka tere tū mai nā. Me te kura o Rangiora, e tū mai ana. Hei whare kōrero, mo ngā māngai tukutuku kōrero, kia tika ai, te whakanui i tā te rangatahi whakaaro, tēnā koutou. Ki ngā mana, ki ngā reo, o te kāinga, e pī kauwana i ngā tikanga o whakapata. Tai noa, ki ngā mana, ki ngā wehi, o te paipai whakawā, tēnā koutou. Āpiti atu ki ngā taonga, ngā tohu o ngā tūpuna, e pupuri ana i te rangatiratanga o te iwi Māori. Te whakatinanatanga o tōkua Māori, tēnā koutou. Ko tā te iwi whakahaere ngā hui mate. Ko te tikanga Māori tērā te kauwaka motuhake e haere ngātahi ai te ao kiko kiko me te ao wairua. Mārama keho tātou te Māori ki tēnei āhua o te tukui o tātou taonga kia hinene i te pō. Ki te whare tapu o pau tereraki me pēhea kehoki. Hei tā ahorangi te whare hui a Maui. E hara i te mea ko te tikanga he ture. Engari he huarahi he whakātu i te tika o te whakaaro o te mahi. I runga hoki i te whakaaro nui, i te aroha, i te whakaiti. Nāna i tohu ko te tikanga tētahi o ngā pau, e u ai te mana o te reo, te ahurea Māori me tō tātou Māoritanga. He mea nui te tikanga, nā te mea, kei ko nā e pupuri ana i te rangatiratanga o te iwi Māori. A e whakarātō ana i te tahi tua apapa mo te whakatutuki i te oranga wairua, oranga hinengaro, oranga whānau hoki. I whakanui a te whare hui ai te whakaaro, ko te u ki te tikanga tētai o ngā huarahi. E kore tō tātou, e kore te Māori e wareware ki tōna tuakiri ahurei, i te ao hurihuri. He ki ake nāna, ko te tikanga, te mā tāpuna, e marama ai tātou, kia tātou anō. Nā reira, ka whakahua tiake, me takahi tikanga, kia ora ai ahau.
He mea tuku iho te kawa tā ukiuki, te kawa nona mata. Mai te orokohanga mai o te ao, i te tokanga ake a rangi nui e tuake nei, ia papatuanuku e hora ake nei. I te auhanga mai a hine ahu ane, a he kei hoki te whai au, ki te ao mārama. Koi pō he noa tātou, ko te kawa me te tikanga, he mea kotahi noa. He rereke noa atu raiwa ia raiwa, ko te tikanga, he waka, he kawa i te kawa. Ko te kawa, he mea whakatō mai e ngā atua, e kore me meha noa. Ko te tikanga, te whakaruru hau, mō ngā kaupapa katoa, mō ngā iwi katoa te ao Māori. Ko te whakamahinga o ngā tūpuna i ngā tikanga, hei whakahaere, hei whakanui i te kawa, te tino tohu, a tā rātou hāpa i te kaupapa, tā rātou whakatau i te whakaaro, tō rātou noho ki te ao, i nohia ai rātou. Kei konei, kei te wā Pākehā nei. Ka whai tonu i te kawa i whakatauria tia mai, e ngā atua. Engari, ko te āhua ki ngā momo tikanga, te mea korereke. Te kina atua i te Kōrero, a tāpau te mara. Ko te tikanga. Ko te tikanga, te puna whakaaro Māori. Ara, he pūnaha whakaaro e noho ana ki te ngākua te tangata Māori. Hei whakamārama i te tika, i te he, i te pai, i te kino. E hika mā, ko te iho matua o te tikanga, he mirimiri i te ngākua o te tangata Māori. He arataki i te tangata, kia te tuki aia, tērā kei te aroaro. He mea tohu i te ara, kia tika ai, te whakanui, te whakarangatira i te Māori, me te hirahiratanga o ngā kaupapa o te kawa rānei. Ko te kawa kei roto i ngā tūmomo kaupapa, kāmutu, ko te tikanga tērā e pai here ana i a tātou ki ngā mea katoa. Kaore te tikanga i whakatūria he ture, engari he aronga wairua. He ara tohu whakahaere e hono ana i te tangata, ki te whenua, ki ngā tua, me ngā tīpuna. Kia hoki atu au ki ngā kōrero a tāpau te mara. He mea nui kia whakarongo ki te horopaki, ara, kaore te tikanga i te noho māro, engari ka taia te whakawhānui, te whakahau, me te urutau, ki runga i te tai ao, me te wā. Ahako he tawhito ngā tikanga, ka ora tonu, mā te whakamahi tika i te ao nei. Mā te whakamahi tika i te ao nei. Mā te whakamahi te ao nei. Nā reira, he ki ake nāna, ko te tikanga kaore i te parai, engari ke te ngākau o te tangata Māori. Mā te mōhio ki te tikanga, ka mōhio koe ki tō ao, ki tō whakapapa, ki tō rangatiratanga. Nā reira, e ai kia tāpau te mara. He taonga tuku iho te tikanga, engari he taonga ka tae te ata whakaarohia, te whakahau, ki au tonu ai te Māori ki tōna tuakiri ahurei, i te ao hurihuri. Nā reira, mea takahi tikanga, kia ora i ahau. E hara i te mea ka makaia noa i te au moana, ki runga i te manawa rere noa. E hara tēnei te tohu kia whakarerea i tētahi tikanga i te mea kaore i te pai. E kore au e takahi tikanga, engari kē ka whakakau haere ki tāku e mahi nei, e whai nei. Whatua mai taku korowai atawhai hei kahu kōrako mōku i te au nei. He ngāwari no iho te takahi tikanga, engari kē, te whakakau haere, hei wauwa kē atu. E te iwi, he māma no iho taku pātai ki taku mātua kēke, kia tita mai taku kōrero, kia reke ake ki te taringa. Kia re tō te ruku ki ngā tikanga o tā ukiuki, o inai nei tonu. Engari, mā te ahai taku waha i ngā whakaaro o tētahi atu. E hara tēnei te whaitua mo ngā kōrero o te pakeke, ko te tikanga ia o tēnei te manu kōrero o te rangatahi. Ko te ahurei kē tēnei o te mātātahi, kia ka o ki rā tātou. Hei whakatepe ake, he ngāwari no iho te takahi tikanga. Me whai huaku tikanga ki o rai ahau.
Ka tira te whakaaro me takahi tikanga, hei oranga mo te tangata. Ka tahi rā, ka marama ai te tangata ki tā te tikanga mahi i te ao nei. Ina kaore o na pāinga ki a koe, kaua e whakarere anoa. Whakahoki aki te kite a tōna wā, whāhua ai ia ki a koe. Nā reira, e te iwi, ka tira i konei. Ka whakairi ngā kupu, kia whai tikanga taku tū me te aha rā. Kua hau tēnei, ka whai hua ia ku tikanga tuku iho. He ki wai taku kite, hei papa mo ngā rā o tōku wau. Huri noa, tēnā koutou, tēnā tātou, katoa. Papa Rawiri Rai, staunch advocate, educator and freedom fighter of the Kura Kaupapa Māori movement, defines colonisation as the taking of our economic base in whenua and settler colonies establishing their roots. As for colonialism, not only the confiscation of our lands, but also the confiscation of our minds. So in essence, the taking of our story. They came with flags, paper promises, polished boots, and with their chest high. They called it civilization, we called it colonisation. Yes, I have chosen my own topic, a topic that will provoke and incite your thoughts and emotions, a topic that is real to me and is happening to me. You may have colonised my world, but you will never colonise my mind. This statement is a declaration of survival, a statement of truths that has echoed across generations, from the lips of freedom fighters, activators, students, and survivors. It speaks to the resilience of people who have faced invasion, removal, or oppression, but who have never surrendered their sense of self. Colonisation wasn't just about claiming territory. It wasn't only about stealing land or controlling trade. It was a violent attempt to rewrite our stories, to make us forget who we were, and to force us to see ourselves through the eyes of those who believed they were superior. It was in the classroom where te reo Māori was forbidden. It is in the history books where one side of the story is told. It is in the laws, the flags, the renamed landmarks. It is anywhere and everywhere we turn to go. The erasing of our ways, of our values, and our customs. We were pretty much placed on life support. Am I right, Korowini? But we need to remember that there are places that the colonisers can never obtain, that we never allow them to occupy our minds and our hearts. They can build fences, but they cannot fence in our thoughts. They can destroy sacred sites, but they cannot destroy memory. They can outlaw our language, but they cannot silence our voices forever. January 16th, 2005, a ceremonial event took place at Mai Marae, Tawarau in Ruatoki, in protest against the Crown's treatment of tūhoi. But there was one figure, wow, rangatira, who stood out. Not because of the battles he fought or the titles he held, but because of the way he carried himself. Koro Tameiti, a true son of tūhoi. He acted against the crown and stood by his people. Like many of our ancestors, he endured the painful impacts of colonisation, the stolen land, the suppression of our reo, and the erosion of our tikanga. Despite the overwhelming challenges, he embodied resilience. Through him, we see the strength of our ancestors who fought to protect what was ours, ensuring that the essence of who we are was not lost. Koro Tameiti is living proof of not only resilience, but of ensuring to never allow the colonisers to occupy his mind. Our minds can remain uncolonised when we choose to reclaim our names, our language, our history. When we choose to challenge what was taught and seek the truths that have been buried. When we refuse to let shame take root in our identities, to be uncolonised is not just about the past. It is a way of living in the present and shaping the future. They colonised our land, yes, but my mind is mine. My story is mine, and no government, no system, no curriculum can take that away from me. You may have colonised my world, but you will never colonise my mind. I come from an environment and upbringing that celebrates who I am, where I come from, and the uniqueness that I possess.
My world embraces my language, my culture, my identity, my way of living. Every day I'm surrounded by like-minded people. My opinions are valued. The way I perceive the world is shared by others. I do not have to convince others that this way is the right way. Decolonization is the dismantling of colonialism, stripping away the shackles of systems that were forced upon us. The essence of this message is resilience and empowerment. No matter the historical or ongoing attempts to dominate externally, the human mind remains a space of freedom. We have the power to choose our thoughts, to nurture our cultural identities, and to resist all efforts that seek to diminish our sense of self. Remember, you may have inherited a world shaped by others, but your mind is yours to command. Use it wisely, protect it fiercely, because your greatest strength lies within your thoughts and your identity, things that no one can take from you. We as a collective can restore and continue to write our story and re-indigenize our country. As Maori, for Maori, and for those who wish to stand with us. So, you may have colonized my world, but you will never colonize my mind. We are not victims, we are the authors of tomorrow. Our language lives, our culture lives, we live. And that is the greatest resistance of all. To stand strong in who you are, to speak your truth even when the world tries to silence you. That is power. Every word I speak in Te Reo Māori, every tikanga I uphold, every step I take on my whenua is a reminder. We are still here. We have always been here. And no matter how many systems try to erase us, redefine us, or contain us, they cannot reach the depths of our minds. Because the truth is simple. They may take the land, they may write their history, they may take authority, but they will never take what matters most. My mind, my spirit, my identity, my story. I am Kohine Ponika Meki Harrison. I am the voice of those who came before and the promise of those still to come. I come from a proud line of warriors, healers, visionaries, and truth tellers. I do not stand alone, I stand with my iwi. I stand with Te Aho Matua. I stand with every single one of you who refuses to let your story be taken. We are rising, we are remembering, and we are reclaiming. So let this be known. You may have colonized my world, but you will never colonize my mind. I hold the mat that has been passed down through blood. It's a mat incomplete with torn edges and holes of knowledge. The harakeke splitting at the root the way I've been split from my roots. And I'm angry at what I've been handed. Te Reo Māori is my second tongue. I learnt tikanga through a search bar and have had to defend my whakapapa time after time. These things have woven together my struggle to reclaim my culture. But this wasn't just at a cost of colonization, but of blood severed from culture, handed threads with no skills to weave. When I look at our history, I am angry. February 6, 1840, a day where Māori and non-Māori came together to knit an agreement, making promises by shared breath, but Te Tiriti was a mat woven with deceit, laid at the feet of people who used it to walk all over us. Pākehā bent the truth, bent the words, shaped them so Māori would fit into their Western world.
The translation might as well have been in white ink on white paper because it was written for a white hand so they could take all the land they wanted. Lie after lie intertwined to build up our nation. And I'm angry at the way the government treats Māori. In their eyes, we're second-class citizens. We're witnesses to them trying to rewrite our signatures, discrediting the deceit and continuing to knot our culture. Tamariki are learning that whakapapa is a crime and their skin is a target. They're turning tikanga into tokenism, weaving it in only to rip it out, manipulating the threads for their design. A toothless taniwha, a powerless one. Anger is inevitable when our people, our culture, the fabric of who we are is being attacked. We're still dealing with the impact of Pākehā ripping the mat from under us. Anger is inevitable because we're still untying the knots in our stories of our tipuna, pleading for our rights. But despite the anger, despite the frustration, despite the pain of all that has happened past and present, I choose hope. I choose to reweave my story. I'm hopeful my tamariki's first language will be Te Reo Māori, and shame won't substitute their pukana when they speak. I hope they wear their culture like kākahu with pride and passion and will never feel it's a badge of honour they need to earn, but will know it is their blood right. And I'm hopeful generations to come won't have broken souls. I don't want them marching the streets. I want us disarming the system so they're not moulded into victims by the hands that claim to feed them. I want our voices to break so theirs won't have to, and we stand tall so they can sit on our shoulders. I don't want generations to come to have broken souls, spirits crushed, language locked up, and culture that only comes out for special occasions. So I'm learning to weave a new pattern. And I'm hopeful that this motu will be called Aotearoa, and we will be identified as tangata whenua in a country unified under the warmth of a government who cares for their tangata. I see life beyond the now, where we are united with our whenua, our tamariki empowered, where moko isn't mocked from our skin and haka is our authority. I hope the pain pierced into us will never bleed into future generations. So I'm learning to reweave. We are allowed to be angry. We're allowed to yell and scream, disturb the peace, march on the streets with our flags held high, calling out the Pākehā in power who lie. But learn to weave a new pattern of hope. One that's unbreakable, that acknowledges the hurt but sees the possibilities, because anger without hope will fray us to bitterness, and keeping this mentality that we are victims will stop us from becoming victors. And that is not to negate the weight of inherited pain, but it's so we take back who we are, what we haka for, and what it means to be Māori. Anger and hope can create a harmony for change. So learn to weave a new pattern. I'm angry at what I've been handed. A mat incomplete with torn edges and holes of knowledge, but there's beauty in the brokenness. The strands of split flax tells a tale of a lost girl who found her way home, who found her fire, reunited herself with her tipuna. I'm learning to reweave so what's passed on for my tamariki isn't left for them to fix. It'll show pain of the past, but hope looking forward. That is what I am reweaving. But I can't do it alone. We each have our mats, and every strand tells a part of your story. Like the harakeke turned to tonga, we are stronger when put together. Our stories intertwined will narrate the future when we weave together as one. We choose how we weave. These hands can clutch bitterness or cradle dreams. Mana runs through the veins of these hands, and the fingertips possess the power to learn a new skill. So learn to weave with hopeful hands. Because anger, it's inevitable and will always weave itself into our stories. But hope, it's a choice. But it will create a stronger pattern
that will bind generations to come. Amen. Kia ora koutou. Tuatahi ake, me tuku mihi ki te atua. Ko te timatanga me te whakamutunga i ngā mea katoa. Ka huri ki te papa e takoto nei, ko te kura o Rangiora. Ka mihi ki ngā kai whakawā. Ngā kaitiaki o te tika me te pono i tēnei kaupapa, i tēnei whakataitai. Ka mihi hoki ki tōku ake kura, te kura o Meritana, me ngā kaiako, me ngā tauira, me te hunga i tautoko mai. Tēnā koutou. Tēnei rā, e tū ana au i mua ia koutou hei tangata i rongo ana i te taumahatanga o te oranga. He tangata kua pāngia e te ngenge, me te pēhanga o te kaha nui ki te whakatūtuki i ngā mahi katoa. Kua noho au, hei tauira o te tangata e inu ana i te kawhe me ngā inu kaha. Hei aki i tōku tinana ki te mahi. Aha kua pā te ngenge me te mauiwi. He oi anō, mā te kore whakata, ka pakaru te tangata. Ākene pia, ko ētahi o koutou kei te rongo anō i tēnei taumahatanga i tēnei wā. Te pēhitanga o te mahi kura, o ngā kāwenga, me te ngenge kaore i mimiti. I tēnei haerenga, kua aku au he mea tapu te oki-okinga, a ko te tiaki i a tātou anō he mahi whakapono hoki. Nō reira te kaupapa mō tēnei whai kōrero, ko te tiakina. Nō reira te kaupapa mō tēnei whai kōrero, ko te tinana te waka kawe i te wairua me te hinengaro. Tiakina. I te ao huri nei, e ki ana te ao ko te kaha te noho puku mahi, te noho whaihua, te kore whakatā. Engari, e ai ki te paipera tapu, ko te kaha tūturu ka kitea i te ngoikore. I te tuarua o ngā koreniti, te kaumārua e iwa. Engari ka mea mai ia kia hau, e āhei ana taku aroha noa ki a koe. E tino kitea ana taku kaha i roto i te ngoikore. Nā reira, ka tino whakahihia hau mō aku ngoikore, kia noho ai te kaha a te karaiti ki runga i a hau. Nō reira, kaore he o te ngenge, kaore he o te kore whai i ngā whakautu katoa. I ngā wā o te ngoikore, ka puta mai te kaha o te karaiti. I te ao e aki ana i a tātou ki te ngangahau i ngā haora katoa o te rā, ko te whakatā he mahi whakahe. Ko te kōwhiri ki te moe, ki te kaipai, ki te whakaweto i o tātou waia pūkoro, ki te ki kao, he tohu mo te manaki i a koe anō. He mahi wairua hoki tēnei. E oki hoki te atua i te rātua whitu. E ki ana te rongo pai a Matiu, te kaumātahi, rua te kaumawaru ki toru te kau. Haere mai ki a hau e koutou katoa e mauiwi ana, e taimaha ana.
Tangohia taku ioka ki runga ki a koutou. Kia whakaako nā koutou e ahau. He ngāwari taku pekaunga, he māma taku ioka. Nō reira, ko te moe he koha, e hara i te ngoikore. Kāore te whakatā i te māngere, ko te whakatā he huarahi ki te whakamana i o tātou tinana. Kāore te tiaki i a koe anō i te kupu hangu noa iho. He mea nui tēnei. He tikanga hei pūpuri i tō hononga ki tō tinana, tō hinengaro, me tō wairua. I ngā mahi tātou i te tiaki i a tātou anō, ka kī atu tātou i a tātou, he tika kia whakatā. Kia aroha, kia whāngai, ka kī atu tātou i a tātou anō, he mea nui tātou, me tō tātou oranga. E hara te tiaki i a koe anō i te mea mo te kaukau miru miru, te hoko kākahu haurā nei. Engari, mō ngā tuapapa o te oranga. Te moe, te kaiktōtika, te korikori tinana, me te hauora hinengaro wairua hoki. E ai ki te tuatahi o ngā koreniti, e ono te kauma iwa ki rua te kau. Kāore koutou i te mohio ko o koutou tinana he teme para mo te wairua tapu, kei roto nei i a koutou nā te atua iho atu. E hara koutou i a koutou anō, e hoko nā hoki koutou i tētahi utu. Nō reira whakakorori a te atua i roto i o tātou tinana. Ka whakatauritia te oranga o te tangata ki tētahi wharenui. He whare hui ngā Māori tuku iho, me ngā pakitara e whā. Ko te pakitara tuatahi, ko te taha tinana, tō tātou oranga a tinana. Kei roto i tēnei, ko te moe, te neke, me te āhua o te tiaki i a tātou tinana i ara. Ko te tuarua, ko te taha wairua, tō tātou oranga wairua, tō tātou hononga ki tētahi kaupapa nui ake, ki te atua, ki te whakapono, ki ngā mea e whai tikanga ana ki tō tātou oranga. Ko te tuatoru, te taha hinengaro, tō tātou oranga hinengaro me te kare āroto. Me pēhia tātou e whakaro ai, e rongo ai, e tukatuka ai i te pēhanga, me te whakaputa i ngā kare āroto. A ko te tuawha ko te taha whānau, tō tātou oranga ā whānau me te pāpori, o tātou hononga me ngā pūnaha tautoko. Me nā ka tīmata tētahi o aua pakitara ki te heke, ka ngoikore te whare katoa. I ngā tiaki tātou i ia pakitara, ka tiaki tātou i te whare katoa. Koia nei te tino o tēnei whakatauki. Tiakina tō tinana. Nō te mea, koe nei te whare o tō wairua. Tiakina tō hinengaro. Nō te mea, koe nei te nohoanga o ou whakaro. Tiakina tō wairua. Nō te mea, mā reira koe e hono atu ai ki tētahi mea nui ake i a koe anō. He kupu aroha mo te hunga kei te ua ua. Mēnā kei te nohu tonu koe i te wahi o te taumaha me te ngenge, kaore koe i te moke moke. Kua noho au i reira. I ētahi rā, kei reira tonu au. He rangi anō hei oho ake, he wā anō hei kimi i te rangi mārie, a he wai mārie kei mua i a koe. Mā te atua e ārahi i roto i ngā kapua o te pauri. Ka whakamarama ia i tō ara. Ngā whakaro whakamutunga. E hoa mā, ko te oranga he haerenga. Ka puta mai te kaha i te whakatā. Ka puta mai te maramatanga i te wā o te rangi mārie. A ka puta mai te ora i te kaitiakitanga. Ko te tino kaha tūturu e hara i te kaha i te kawe i ngā mea katoa. Engari ko te mohio ki te wā i ngā okioki. Nō reira, tēnei te kupu whakamutunga. Ko te tinana te wakakawe i te wairua me te hinengaro, tiakina. E te atua arahina mai mātou i ngā wā katoa.
O tira kua mutu I konei taku whai kōrero mō tēnei wā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tikanga tick boxes. A question I find myself sitting with, wondering how everyone around me perceives it. Throughout our lives, there has always been a way of how things are done. We were taught to never sit on tables, to never take our shoes off indoors. But why? Why do we follow these practices? Are we merely performing to satisfy expectations, or are we truly living the values behind them? Tikanga is much deeper than simple acts, and I worry we've reduced it to routine. I fear if we were to just treat it as a list, we would lose its essence. As individuals and as communities, Tikanga should be a genuine search for cultural understanding, not a conversation about obligation, so we must be honest with ourselves. Are we treating Tikanga with integrity, or are we just ticking boxes? If you speak without understanding, your words carry no weight, they are just noise. In March 2023, Otago Regional Councillor Kevin Malcolm walked out during karakia, calling it a tick box exercise.
This is a prime example of tikanga being treated as a task to be completed, something added to corporate events to gain the title of being inclusive. That is the reality of treating tikanga as a tick box. Not only is it disrespectful, it reveals a shallow engagement with cultural values and responsibilities. It highlights that tikanga, when not genuinely valued, can be seen or even practiced purely for appearance. It raises deeper concern of cultural appropriation, where practices are borrowed without understanding their whakapapa. It sends a harmful message that Māori culture can be used when convenient, stripped of its layers and reduced to spectacle. So the question becomes, how do we protect tikanga from being diluted? How do we ensure it's not just seen, but deeply respected? Mā te kimi ka kite, mā te kite ka mōhio, mā te mōhio ka marama. Seek and discover, discover and know and become enlightened. The solution lies in learning, making a conscious effort to seek knowledge, start exploring the why. Tikanga is a living framework that connects us to all aspects of life, to our whenua, our tupuna, our atua, and to each other. It is rooted in ancestral wisdom, intergenerational knowledge, and deep spiritual connection. It's all about intention. For example, karakia, when spoken with understanding and intent, becomes more than a prayer, it becomes a bridge between the physical and the spiritual, between now and our origins. The real damage is done when there's no space to explore the why, no effort to understand the values behind the practices. This is where community plays a vital role, embarking on a journey of understanding together, exploring beyond ticking boxes and diving into the why. Because when we get why karakia is offered or why we respect all things tapu, we are far more likely to engage authentically. But once we reach that level of understanding, what comes next? We must honour where we come from while making space for where we're going. Tikanga evolves and grows just like we do, as Māori and as a nation striving for true partnership. It is shaped by our experiences, challenges, and collective aspirations. Tikanga is not set in stone, it is constantly changing to adapt to the realities we face today. Things like urbanization, climate change, digital spaces, and political shifts. It is constantly changing to stay meaningful for future generations while holding on to the wisdom of the past. This evolution should not be feared. It is one of Tikanga's greatest strengths. However, there is a difference between change and change without understanding. If we allow tikanga to shift without thought, we risk diluting it. The real challenge here is balance. Staying grounded in our knowledge while keeping with the times, embracing both continuity and change. True commitment to tikanga requires constant reflection, humility, and courage. We have a responsibility to advance it while staying true to its purpose. Are tikanga tick boxes? My answer to this question, no. Tikanga is not a box to tick. It is not performance. It is not obligation. Tikanga is a living part of our identity as Māori.
It calls us to speak with heavy understanding, to act with integrity and care. It calls us to seek and discover with open hearts and minds. It calls us to let our knowledge guide us while staying true to our purpose. So the next time we stand for karakia, enter into a pōwhiri, or speak about cultural values in any setting, let us ask ourselves, why am I doing this? And let the answer reflect the depth, the beauty, and the mana of tikanga. Kia ora. They say their talent is a flame, their genius is a fire. But what could that possibly mean? The first time I indulged in making the big decision as to what I might speak at Manu Kōrero 2025, I was truly stumped. I came across the words, talent is a flame, genius is a fire, and the first thought that came to my mind was, what the hell? Does it mean talent as in an artist or a pretty Scots basketball player? Does it mean genius as in Einstein or an Ivy League graduate? The words talent is a flame, genius is a fire holds so much powerful, poetic potential that the man who stands in front of you today, yes, whānau, I'll be telling you exactly what that means through the eyes of a young Māori man who is caught between the spark of expectation and the burning desire for truth, identity, and legacy.
So allow me to take you on the verbal journey to discover the truth behind the flames of talent and the fires of genius that set us all ablaze. Trek back to the times when our beautiful whenua was free, unbothered by the likes of colonialism and industrialization, when our maunga were untouched arches to a majestic crown of land, when our awa were independent, free-flowing, shaping their own paths to quench the thirst of our pristine green landscapes. As much as we talk about it, I'm blessed for the life that I live today. We can't deny that without colonization, I, like many of us in this room, wouldn't even exist. But what can I say when I live the life that I do now? I wasn't there when my tupuna came face to face with Pākehā for the very first time. I wasn't there when Pākehā enforced war upon my people, rocking up with great metal blades and rako that explode. I wasn't there when my land was unknowingly signed away, when my tupuna were lied to, deceived, antagonized, undermined on home soil. Colonization brought Aotearoa to centuries of change, belittling the flames of authenticity and natural cultural beauty. These were the fires of adversity that caused our people to scatter and to become isolated. Yet I look at the young man that I am today, and I fast forward to the now, and I must understand that I'm a product of all this change. I'm a product of my tupuna, of the whakapapa of this beautiful land. I'm a product of the skills and the talents of my ancestors. I am a product of all this change, yet that beautiful Aotearoa authenticity still lives inside of me. It lives in my reo. It lives in my tikanga. It lives in the talents that I've inherited and the talents that I've discovered. My talent is a flame that burns within me. It's a flame of my past. It's a flame of my present. And it is to be a flame of my future. My flame, along with yours, contributes to the great burning fires of kōtahitanga and whakapapa. When our minds are put to one, our talents together as one, we whānau, we are unstoppable. Now, if you were to ask me, I would say that that is genius. As rangatahi of this ever-changing society, we are encouraged to go into this vast world as powerful youngers to change and shape the world for the better. But it starts with the threads that clothe us right now. The uniforms that segregate us as kura, yet bind us together as akonga of o tautahi. Look, I'll start with this. Often we are rewarded for the things we see. Check it out, Mum, I got an E. Oh, congrats, my son. Or your 2025 Ducks for Christ College E haka Kate. And just like that, I'm showered with the recognition and acknowledgement of me being successful. School makes it feel as if talent is purely acknowledged as a grade, as academic success, a few words written on a piece of paper, a few words said in front of a big crowd. But talent only goes so far when you don't have the rest of the tools for success. A Duke University graduate and renowned educationalist, Amy Wong, researched this idea of success along with many people from across the globe, saying that success isn't only dependent on the grades that we get in class. She says, quote, "If we only value professional and academic intelligence, then what are we excluding from our views of success?" Worldwide research comes to show that what also heavily contributes to this idea of success in life comes by the means of social and emotional intelligence, creativity, the ability to connect with people, communication skills, such important things in our lives that our kura don't exactly teach us. They are talents that some of us are gifted with, and for some of us come to learn. But by revolutionizing our school systems to not only support the hurdles of grades and qualifications, but to equally lay the foundation for the skills that allow us to burn our brightest, we would be steering down the path of genius in absolutely no time. So I'm saying that if the flames are simply grades and checkpoints, then the fires is the combination of this and these skills. If the flames of talent are a gift for music, then the fires of genius is using our waiata and our music to tell the stories of our past, of our tupuna, of our reo, and to inspire our people. If the flames of talent is a gift for science, then the fires of genius is using that knowledge to protect our whenua,
to lead kaitiakitanga in the face of climate change, to change our world for the better. I believe in the quote by Kevin Durant, saying that hard work beats talent when talent fails to work hard. It's not to say that our talents are any less important. Our talents are gifts that we must cherish lifelong. But will we work hard enough to preserve and to change Aotearoa by using our talents to create genius? I'll leave you with this fun. The question isn't really, do we have the talent? It's more so, will we feed the fire? Will we embrace it? Will we ignite it? Will we pass it on and let it light the path forward for generations to come? We are the embers of our tupuna, and we will be the fire of our mokopuna. And together, we are all flickering flames of a great burning fire that will never die out. Kia ora. He mea hanga tōku whare, ko papatua nuku te paparahi, ko ngā maunga, ngā paupau, ko ranginui e tui honei te tuanui. Pūhanga tōhara titiro ki te ramaroa, e whakakuru pai ake rā te hauauru. Te ramaroa titiro ki whiria, te pai aka o te riri, te kawa o rāhiri. Whiria titiro ki panguru, ki papata, ki te rākau tū papata ki te tai hauauru. Panguru, papata, titiro ki maunga taniwha. Maunga taniwha titiro ki tokerau. Tokerau titiro ki rākau mangamanga. Rākau mangamanga titiro ki manaia e tū kohatu mai rā i te ākau. Manaia titiro ki tūtamoe. Tūtamoe titiro ki maunganui. Maunganui titiro ki pūhanga tōhara. E haraku maunga i te maunga neke neke, he maunga tū tonu, tū te ao, tū te pō. Ko te whare tapu o ngā puhi tēnei, tihei, mauri ora. Matua, tama, wairoa tapu me ngāna herapono. Ko te māngai hei tau toko mai, ai anei, āke nei, ai. Ko ranginui e tui honei, ko papatua nuku e takoto nei, ko mahu nui te tuaroa me o whenua whakahi, whakahaumaru i te iwi. Karanga mai rā, pōhiri mai rā, pōhiri mai rā, ngā tini matāwaka ki runga i a koe. Tuahuriri ki runga, ko Rangiora ki te paparahi, te papa kōrero, mihi mai rā.
Māringi pūmau tōnu tōku ngākau. Te aho maira ki runga i te tika, i te pono, te puna o te aroha akutangi roimata. Ko aku pakiaka ki te whenua, tātou ki a tātou. Taupiri matatū, aoraki matatū, ti hei, mauri ora. Kei taku kāhui, ariki kuini, ngāwai hono i te pō, hono i te ao, hono i te kōtahitanga, kei te rau o te aroha. Pai here tia te rangi, pai here tia te whenua, pai here tia te rangi mārie. Rire, rire, hau, pai mārire. Ngā maunga kōrero, ngā awa tipua, ngā teterenga waka o ngā haue whā ngā karangatanga maho o te motu, tūturu whakamaua kia tīna. Ko unaiki tōku ingoa. He uri whakaheke a hau no ngā iwi o te tai tokerau, o Ngāti Whātua, here ngā waka, here ngā tangata. Tai atu ki te taku maunga ti tōhea ki te uru koro o Taranaki. Ko Theo Partridge tōku pāpā, ko Maura Jane Thompson tōku māma, ko Anna Mere, rāua ko Karam, ko Sydney Tamihana o Kuteina. Kei te koroheke e pei te hurinui hoki wairua mai rā. Te korimako rāwhiti haka, te tāturi kara te maurinui o te kaupapa mō tēnei huinga Manu Kōrero o te motu, koro ki te ao, koro hi te pō. Kei te whakaminenga e pauama, e tauama, tēnei te mihi. Kei aku pakeke, otia te tai kei Ngāti Ati, tēnā koutou katoa. Taku patu, Māori mana motu hake. Ngā maru wehi, ngā maru tuna, ngā ika āwhiro i hinga ki whenua, ko kei, ka ngaro, au e te mamai. He pērā rawa te kino kaore i hoki peni hana mai o tātou tupuna Māori, pēnei i ngā hoia Pākehā nā te kaikiri. Rangatahi Māori mā, ko tātou tēnei, ko tēnei te anamata e ora marika tātou. Te whakapau kaha mō te painga mō te katoa. Engari he wāhiri... Aroha mai whānau? Engari he wāhiroa tonu. Rua mano, rua ngāhuru mārima te tau kei te haka tonu. Kei te pātere tonu, te tiriti o Waitangi me tōna ihi, tōna wehi, tōna tapu, he oi, ko Māori ngā whika nui ki te whare herehere, ko Māori te whika nui o te hunga pō kaikaha o Aotearoa. Ko te pāti Māori ka whakarerea. I haere pai atu o tātou tupuna ki te pakanga o te ao, i matenui atu ka aroha hoki i te hokinga mai a ētahi ki te rawakore. A kāti kia tāhuri te titiro ki panguru, ki te hiku o te ika, ki te tai tokerau, tō tātou kahurangi rangatira, te whai o te mutu i a kahurangi whenakupa, te wāhine nāna i kakari atu kia whakahokia mai, te whenua e ora marika tōna iwi Māori. Taku patu, Māori mana motu hake.
Ko kahurangi whina te toa ki te ngutungutu o te kanaku. Nāna anō, hau haketia i te tautoko nui ki ngā kaupapa Māori mo tēnei whenua, te take mo te iwi Māori te take. I pakanga kia whai wāhi atu ki ngā rata, pūtea tautoko wāhi haumaru te whai anō i te mātauranga kia toka tū tātou i runga i tō tātou whenua. Tōna kaha, tōna māia, tōna kara whiu whakapono, nā ēnei tua huatanga i rongo te katoa o New Tireni, a ko te iwi Māori, ngā iwi maha i takatu atu mō tōna hikoiroa. Te wareware, kua wareware pia i te ngāwari o te noho Māori, ona a tāhuatanga katoa. He moke pia, ko taku ko te whakawhanaungatanga, te ko tahitanga, me te mahi tahi ngā mea i ki te nā whai anō ka rongo i te here i Wainganui, i te tangata, i runga i te aroha. Hinei te whakatepe i aku kōrero, hei koha nui kia tātou. Ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua. He kākano tātou katoa, i ruia mai i rangi ātea, e kore rawa, e ngaro. Te wareware i te pakanga nui, te wareware i te hikoiroa, hei o ranga mo te iwi a haere ake nei. He toa takitini, taku toa. E kore rātou e kau mātua tia pēnei i a tātou kua mahue nei. E kore hoki rātou e ngoikore aha kua pēhea i ngā āhuatanga o te wā. I te hekenga atu o te rā tainoa ki te aranga mai i te ata, kei wareware i a tātou. Whatu ngaro, te tangata toitu te whenua. Kei ngā manu taiko, ngā manu koroki. Te whakakau mai o ngā manu kōrero. Huri tai āwhio noa, tēnā koutou katoa. Mihi mai rā. Talent is a flame, genius is a fire. When I first heard those words, I paused. Only 7 words, but they lit something in me. As we stand here today, we carry the taonga of our tupuna, who ignited the flames of our knowledge, our creativity, and made those flames rage throughout our veins. They passed down their wisdom, their stories, and their passions, and now it's our turn to fan those flames and let those sparks fly. Let's start by talking about talent. Talent is the flame that shines, the flame that shows promise. It gives us a reason to move forward. But here's something we don't talk about enough. Talent doesn't just come from within us alone. It comes from within the roots of our land. Talent is everywhere. We just choose to walk over it. What our tupuna are trying to say is, I gave you this gift so you could stand on the stage, but I see you hiding yourself away in that cage. You may think you are worthless and no one will help, yet I stand by your side to help figure things out. Because at the end of the day, we live and we learn. So race towards a better future and let that passion of yours burn. In 1975, a lady spent her whole life fighting for Māori rights. She had so much courage and passion that she walked from Te Hapua all the way down to Parliament. The rangatira we know as Dame Whina Cooper. Have you ever seen a woman more inspiring? Whina was born a natural leader.
She used her talent to turn her words into actions, to bring our people together. But she didn't stop there. She used her talent to move our nation, from humble beginnings to leading a march across Aotearoa. She turned her words into a force for justice. Her talent lit that flame. She carried the hopes of our people and demanded our voices to be heard. That's what happens when talent is guided by love for your people and a vision for the future. Here's where we have to be honest. Talent without values, without a heart full of love and purpose, can be dangerous. Look at David Seymour. He's talented, he's well-spoken, persuasive. Not everyone can say they became a New Zealand politician with an odd haircut, right? But David Seymour can. Do we not realize that he is using that talent to push away our people? We say if you whakapapa Māori, then you are Māori. How can you walk across your own land and want to destroy a piece of yourself? He is using it to question the very promises made to our tupuna. That is not genius. That is not leadership. That's talent without heart and without passion. And that doesn't move us forward, it pulls us back. We are drawn to talent, the people who show strength, like Hana Rāwhiti or Valerie Adams, who show so much passion in what they do. We thrive in their success. This isn't just talent, it is more than that. Their talent burns with love. Their talent is a gift and it shows us a glimpse of what's possible. Talent is only the beginning, because while talent burns, genius ignites. Genius is the fire beneath the surface. It doesn't always look pretty. It doesn't always play by the rules. It stays up late, lost in the work, and may fall, but it rises again. Talent is born, genius is built. You see, genius doesn't just perform, it transforms. It doesn't ask for permission, it doesn't wait to be chosen, it chooses itself. Let's look into the past. About 100 years ago, our ancestors were thriving. They weren't perfect, but they were brilliant in their own way, genius even. Not because they had all the answers, but because they had faith. Faith in their people, faith in themselves. Our people navigated storms throughout studying the land. They carried the pride and strength of those before them. That kind of wisdom, that kind of strength, that's genius. Genius is messy, relentless, alive. It questions everything, it dreams too big. It speaks when silence is easier. It walks paths no one else sees. Maybe you don't feel like the most talented in the room. Maybe you've stumbled, stayed quiet, felt different. Good, because you don't need to be perfect to start a fire. You just need a little flicker inside and the courage to protect it, to feed it, to let it grow. Let's look at today. Today we live in a world more connected than ever, yet so many of us feel so isolated. Our tupuna didn't have the technology we have today, but they did have a deep sense of purpose, of identity, and all that came from community. Their genius, their wants and desires still live within us today. The difference today is that we have more choice, and with more choice comes more distraction. But if we can ground ourselves in the values they lived by, faith, courage, unity, and love, we can overcome the challenges we face today with the same strength they showed years ago. So we will not wait in silence. We are the generation with fire in our bones, not to destroy, but to awaken. Guided by the strength of our tupuna and the hope of those before us, we rise with purpose. Our voices will not fade, our reo will not die. We are the generation who turned fire into flame. And when the world finally feels our fire, they will know we are here. E kore tōku waka, e pō tere tere, ko mahutonga te punga.
I shall never be lost, because like the stars of Matariki, like the stars of Mahutonga, I believe that the path I choose, my waka will never be lost, for my anchor is the path that burns throughout this land. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Matariki āhunga nui, tēnā tātou kua ika pahi mai kei raro I tō tātou āhuru mōwai. Matariki hunga nui, ki ngā mate o te tauere wāna koutou ki te kupenga o tara mainuku, haere atu rā ki raro hinga. Rātou ki a rātou, tātou ki a tātou. Matariki manako nui, kua rongo au I a koutou e mano kōti ana. E kai te hinu o aku kōrero. Tēnā, whai mai te manu he rangi. Kei te whea ko tātou, te iwi tāngata, I te hekenga I huri au ki te anga matau whakapēhi me te matenga a huarangi. E whakaware ana tātou e te anga haurawa, e tā ute ana hoki kia kore ai tātou e whawhai atu. Me pēhea tātou e whakakati I ngā ngutu o ngā ngutu ngangara nei. He wāhi whakamata kū te ao I tēnei wā. Ina rā mō te iwi Māori me ngā iwi atu e au pēhea ai. E rongo ana ngā tāngata toko maha I te kore tūmanako, kaore tō tātou ara ki te whawhai atu. Nā ka aro takitahi, e hara ki te mamai o e tahi atu. Ka haere tonu ai hoki, ko taua āhua rā anō. Engari ko tēnei te mea e pirangitia e te pūnaha. Ko tēnei te mea e whakakati ana I a tātou, kia whakatutuki I te mana tika me te rangi mārie e kimi hi ana. Ka warea te ware, ka area te rangatira, hongi te whewheia, hongi te manu he rangi, kei au te rangatiratanga. Kei roto I te whakatauki nei, ngā mea e whā ki te whakatutuki I tō tātou whainga. Ko te kūaretanga, te mea whakapēhi. Ko te matara, te ara ki te whai I te tino rangatiratanga. Me mōhio tātou I te whewheia me ona rautaki,
Engari, me mōhio hoki i te ao e pū ko nohi nohi ana. Me te aha, ka tae a tātou ki te tīmata hangai i te ao marama rangi mārie. Ki etahi, pēra i te iwi Pākehā, ko te āhua nei he mea hau tēnei āhuatanga whakamata kū o te ao. Engari, e hara i te parekura hau tēnei ki te iwi Māori. Kua wheako, kua whawhai kaha hoki te iwi Māori i ngā rara o te tāmitanga me te anga haurawa mō ngā rautau kua hipa atu. Mai te ko kirikiri mō te tinoranga tiratanga me te purenga iho matua. Kei te ao Māori te mātou ranga ki te hanga i tētahi whenua pai ake. Me ngangana tonu noa iho tātou. Engari, me whakaro tātou hoki ki te pātai huri ao. Me pēhea tātou ngā tāngata katoa o te ao. E hanga i tētahi ao pai ake. Ka ware a te ware. Nā reira, ko te mahi tuatahi ki te whawhai atu me te whakatutuki i te huatika o te āhuarangi me te pāpori, ki te mōhio pū i ngā tōranga pū. Ka mutu, ki te marama hohunu i ngā hononga kei wainga nui o ngā raruraru kei te haere. Ahakoa te mamai kia whakatūhera ki ngā raruraru o te ao. Me mahia, nā te mea ko tēnei te mea whakaoho ai a tātou. Ko tēnei te mea tahu ai i te ahi kei roto i ngā whatu manawa. Nā reira, kei te ahatia. Huri noa i te ao, i a tātou e heke iho ana ki te tairaru āhuarangi. E ruia ngā whakamaru tai au i ngā pāti aro whiau. Kei te takahia katoatia te mana o ngā iwi taketake me ngā manu heke. Pēra i te hāpori a niwa, te iwi whaikaha, ngā kōtiro me ngā wahine. Kei te kaha haere te ahurea pāwhera. Kei Amerika, kei te kāwhakitia ngā tauira manu heke mai te huarahi e ice, kia tukuna atu ki ngā taupuni whakarau nunui. Kei te piki haere, te riri hau, me te mahi huna a ngā perihi mana. He hoe pā a iwi, kei te haere, i naia, tonu, nei. Kei te mahi a iharaira, i te tāmitanga kirinoho, mai te whakamate kaitanga, me te whakareke weti o te iwi take a parihitini. I tērā wiki noa iho, te kaumārua, ngā kai whakahe, mai a rawa atu. I tarai, ki te whakaangi ki parihitini, hei rato i te tautapi tāngata. I te mātaki te ao, engari, i kāwhakitia, ture koretia, tonutia rātou e iharaira mai ngā wai tā wāhi. Kaore a parihitini te iwi ana ke e whiako ana i ngā hoe pā a iwi me ngā pakanga. Ko hūtāne, ko kongo, ko ukareinga, ko Papua Nūkini uru, hei toru no iho. Kei te moe ngā kaiwhakahaere o tēnei ao. Kei te wheroku te manapori. Kei te tipu te manari te kore huri ao. Kei te whakatata ngā kāwanatanga e maha ki te hautūtanga whakatuanui. Wai hoki, e tautokohia katoatia e nei mahi kino e tō tātou kāwanatanga paru. Ko ēnei ngā ngutu o te angamatau whakapehi e ngangara ana. Me whakatūwhera i o tātou karu kia mōhio pai ai ēnei mahi kei te haere i mua i a tātou. Hongi te whewheia. Ki te whawhai i te pūnaha tāmi, me marama tātou i ona rauhanga e whakamahi ana ki a tātou. Me marama hoki e pēhea o tātou hinengaro kua whakaaweawetia ai, kua rawe hekia ai. Kei roto i te ao Pākehā me te anga haurawa, kei ngā whenua rātō,
ko tēnei te āhua o tātou oranga. Haere ki te kura Pākehā ki te ako e pāna ki ngā kaupapa. Pākehā, ke mihi a te mahi, mahi a te mahi, kohi ai i te pūtea ki te hoko i ngā mea ki te ora. Kaua e whakatipu i au ake kai. Kaua e hanga i au ake whare. Utuanga tāngata atu. Ki te mahi kaha koe, ka whai raua. Ai, tērā pea, ka takea tērā pūtea, mai te whakamamaia papatuanuku. Te mahi tāhai o ētahi atu. Te tāmi o tētahi iwi e mamai ana rānei. Engari, kei te pai. He tangata pai koe, he tangata raka hino koe. Kaua e aroha ki ētahi atu. Ko rātou, ko kōwhiritia o rātou oranga. Nā reira, tangohia tonutia i ngā taonga a papatuanuku. Ko tēnei te ara ki te kohi hua moni. Nā reira, ko tēnei te ara ki te whai i te oranga harikoa. Tangohia tonutia, haere tonu, ka rawe hoki. Nā reira, tāro rea i tātou, ki tēnei taera, whakaro anga haurawa. Whakaro takitahi e ka tī ana i o tātou whakaro, ki te whakakonuka tā te pūnaha nei. Kei te mau o tātou wā, ki te mahi poro teke. Tarai ai ngā tāngata, ki te ora tonu noa iho, tū ai, hei kiore pukurua rānei. Hongi hongi te manu he rangi, kei au te rangatiratanga. Ia tātou e ako ana mō ngā tōranga pū, me ngā taera e rawe hekia ana o tātou hinengaro. Me titiroa whakamua ki te ao e pirangi ana tātou hanga ai. Me mohio kia tika, kei honu i o tātou manawa, e a hei ana taua ao. Ka area te rangatira. Kei o tātou hinengaro, te manuherangi nei, me whawhai ururoa. Ahakoa, e hara i te māmā te wero nei, kia kaua tātou e wareware i tō tātou mana tāngata nunui, i a tātou e ako ana kei runga i te kotahitanga. Waihoki, kei konei, he wai Māori e tātou, nā te mātauranga Māori, me ngā tūpuna Māori, hei arahi i a tātou. I pēnei au kua ki i te tīmatanga o te kōrero nei, e hara i te parekura hau tēnei ki te iwi Māori. Tiro ka tika ki te whakarauora o te reo Māori mai i te whakatūranga o ngā kōhanga reo me ngā kura kaupapa i ora anō ai te taonga nei. Me hoki mahara ki te āteterangi Māori e o ngā iwi o Parihaka. Nā rātou ngā kākano o ēnei rā i puāwai, pera ia hana rāwhiti, he tumu heranga waka. Nā tātou te mana, nā tātou te mātauranga. I rirohia kētia ngā kete o te wānanga e tāne mahuta mai i ngā rangi tūhāha. He kai kei a tātou ringaringa, me whakamahia hei oranga mō tātou. Mā tātou, ngā ngutu o te angamatau whakapēhi me te anga haurawa e whakakati ai. Me tieke ka tika kia koia kei mate wheke tātou. Ka warea te ware, ka area te rangatira. Hongi hongi te whewheia, hongi hongi te manuherangi. Kei a tātou te rangatira. Nō reira, tēnā koutou, huri no i te whare, tēnā koutou katoa. Reclamation begins with us. The reclamation of mana, reo,
traditional practices, Indigenous values, and the intertwined connection within us all that whakapapa tū our atua wahine. The three atua wahine that represent the three stages of a woman's life. Hine yahuane, hine titama, and hine nui te poa te ao are who I will reference in this kōrero called the inspiring return of traditional maternal knowledge. A reference that is heavily inspired by the late Robin Kahukiwa and her painting collection, Wahine Toa, to which I pay tribute to herself, Robin Kahukiwa, whose life work inspired many girls and women to be proud of who we are, her art being a life force within itself. Nō reira e te whaia, moi mai, moi mai, moi mai rā. Beginning with whakapapa. Whakapapa is what connects all life forms from tangata to whenua and to atua. This initial connection to different life forms is considered to be female. A documentary by Wakahuia TVNZ, Timoti Pahi explains that all senses of creation originate from ngā atua rei, or the divine feminine energies. The domain of rei being at the highest point in the skies during te pō. Ngā atua rei later became known as hine rei or atua wahine when they descended to marry male atua. All senses of creative power, whether wahine or tāne, are through the influence of ngā atua rei. The creative power to giving birth is within their presence. Within te ao Māori, maternal practices vary depending on iwi, hapu, whānau, and whenua. These knowledges are woven into our waiata, haka, karakia, carvings, and cosmologies. I quote Naomi Simmons. These knowledges, though spatially and temporarily specific, speak to the sanctity of the maternal body, the power and prestige of women's reproductive capabilities, and the empowering collective approach to raising children. When I envision the power and prestige of traditional maternal knowledge, our atua wahine are at the face front of that whakaaro. Specifically, the three atua wahine that represent the three stages of a woman's life. Hine ahuane, hine titama, and hine nui te pō te ao. The creation of hine ahuane is where our lineage of wahine begin. She is known as the first woman or the first ancestor, created from the red clay of tērā tangata that was found by Tāne Mahuta in Papatuānuku's Kurawaka. Hine ahuane created a pathway for generations of future wahine to come, her energy being present within all mothers when giving birth. The collective contribution from every mother that provides rich, empowering mana for babies to be brought up into. The stage of hine ahuane relates to all forms of motherhood. Ngā Huia Murphy, in her book Waifero, consists of her providing a stable and comforting approach to the tikanga surrounding ikura. In her book, she suggests solutions on how to heal inner, patriarchal and Western ideals that discomfort women of their own bodies, when historically, our tūpuna made sure to create safe spaces for wahine to bleed and to connect in. The reason why I mention ikura is because, according to some, the first menstrual blood is when a kōrero reaches the stage of hine titama. The deeply rooted Māori ideology is that the value of ikura is a great connection to light, ancestors, and descendants. The stage of hine titama represents that overall connection. Hine nui te pō te ao being the last stage in a woman's life. Her energy is present during the twilight years of women. I recall back to a wānanga that myself, my baby sister, my older brother, and mother attended in late 2024 called Rongoa a Tau, led by Ruato Perez and Donna Kerridge.
A conversation I remember specifically on this wānanga was how Donna Kerridge expressed the importance of our old people, how their wisdom can lead us into a brighter future. The stage of Hine Nui Te Pōteo represents the wisdom that our kuia carries. The stages of Hine Ahuone, Hine Titama, and Hine Nui Te Pōteo are only few examples of the power and prestige the maternal body contains. There are traditional methods that were created to uphold this mātauranga, methods that all provided protection for the wahine, her body, and her baby. These practices are slowly being reintegrated into modern society through individual and collective achievement. One example of this that is provided by Hakui.nz is from Whaia Danny Gibbs, a kaitahu midwife and mother who shared her experience when giving birth to her daughter, Kahurangi. Whaia Danny expresses that her haputanga with Kahurangi provided her the opportunity to take care of her tinana in a way she never had before. She did regular self-care activities such as yoga, walks, stretches, and haputanga romiromi, which she says was an experience that was so needed and helped to unblock pathways within herself to connect with her pepi and her celestial being. Whaia Danny Gibbs gave birth to her daughter Kahurangi in the hospital. She used traditional methods such as the reciting of karakia and the use of muka and pounamu to tie and sever the cord. Whaia Danny's birth story is a truly inspiring kōrero of how traditional practices can be an empowering source of reclaiming mana. Reclamation begins with us. The reclamation of power to our wahine begins with the full acknowledgement of te ao Māori me ona tikanga, the full acknowledgement of all feminine energies of all atua wahine and their influence of not only te whare tangata, but the transformation of modern society into being a safe world for our wahine Māori. Te tua taku rangatira e, tēnā, ko koe te wahine e, ko koe, mauri ora.
Once, we fought with taiha and muskets. Today, our weapons are court cases, social movements, live streams, and hashtags. The battle for our mana, our identity, our sovereignty, that hasn't ended. It's just logged on and gone digital. We've swapped korowai for hoodies, the power for the protest, and somehow we've all become part-time lawyers on TikTok. But make no mistake, the fight is still on. I stand here not as an individual voice, but as a vessel for the voices that came before me, a legacy of resistance, carved into the whenua, written into our whakapapa, and carried through generations of courageous Māori. Māori history is not a history of silence. It is a history of revolution, of resilience, of relentless hope. So I ask you all today, how far have we really come? And what are we still willing to do to defend our tino rangatiratanga? To understand where we are, we have to remember where we began. The first wave of Māori resistance was born from survival. Hone Heke didn't chop down that flagpole because he had nothing better to do. It was a political mic drop, a protest against the betrayal of Te Tiriti o Waitangi. The promise of partnership was already in tatters. The symbolism of the act was enormous. It challenged colonial authority at a time when British settlers were embedding their rule and ignoring the obligations they had committed to. Then there was Parihaka. Te whiti o rongo mai tohu kākehi didn't meet violence with violence. They met it with gardens. Their people ploughed the land in peace and were met with armed troops in prison cells. Why? Because they dared to live with dignity. The government could not understand or tolerate non-violent resistance grounded in tikanga Māori. Over 1,500 people were arrested and displaced from their homes. For them, this wasn't just about the land, it was about a refusal to be subjugated. Here's the thing, if someone stole your house and you responded by planting kumara in the front yard, would they call you a criminal or a visionary? Our tipuna weren't just surviving, they were planting the roots for future resistance. They didn't just fight for whenua, they fought for wairua, whakapapa, and the right to be Māori, unapologetically. They were laying the foundations for a fight that would carry on long after the guns fell silent. The 1970s were a new battlefield. We weren't losing land at the same speed, but we were still losing. Losing language, losing visibility, losing connection. The impacts of urbanisation and assimilation were setting in. The Crown's tools of suppression had changed. They weren't rifles anymore, they were schools, policies, and silence. Into ngā tamatoa. They didn't roll up with muskets, they came with megaphones and manifestos. They demanded te reo Māori be taught in school, because they all knew when the language dies, the culture often follows. At Bastion Point, for 507 days, Māori peacefully occupied stolen land. What did the government do? Sent in hundreds of police. Over 200 people were arrested. But this moment shook the system. It reminded Aotearoa that Māori weren't going to fade quietly. This moment marked the change in how Māori resistance was perceived, galvanising younger generations into action. Our tipuna weren't just reclaiming land, they were reclaiming themselves. Through kōhanga reo, kura kaupapa, and Māori media, they reignited the cultural flame that colonisation tried to smother. They weren't content to be remembered, and they insisted on being seen, heard, and understood. The Māori Renaissance of the 1980s wasn't just about revival, it was a declaration of survival through language, identity, and unapologetic expression. Now, resistance looks different again. The tools of colonisation have gone digital, and so have we. Our protests stream in 1080p, our petitions go viral, our revolution has gone wireless. Smartphones have become patu, and Wi-Fi our waka. Take Ihu Matao. This wasn't just an occupation, it was a masterclass in modern activism. Young Māori led with tikanga, heart, and hashtags. The whole world watched, and the government, it blinked. This moment shook the system though. It changed the perspective of how Māori resistance was perceived, not just nationally, but globally. The world saw that Māori were not relics of the past, but voices of the future. Today, Māori are at the front lines of climate justice, education reform, and Indigenous rights. We use law, data, art, and aroha as tools of change. But let's not pretend the struggle is over. Oppression hasn't disappeared,
It's just learned how to wear a suit. Māori are over 50% of the prison population. We're still more likely to be expelled from school. Life expectancy, on average, 7 years shorter than non-Māori. These numbers don't lie, and they're not anomalies. They're the outcomes of systems designed to keep us marginalised. So yeah, the system's not broken. It's working exactly as it was designed to. I don't carry a taiaha, but I carry the legacy of those who did. Their actions spoke for them. They stood firm, they pushed forward, and they never disappeared. I see our generation stepping up, not always in the same way, but with the same intention. Some of us fight on the streets, some on screens, some in studios and courtrooms, and some in schools, holding ground and holding space. But we're all linked, through whakapapa, through struggle, and through the knowledge that we are not just surviving, we are asserting our right to thrive. The evolution of the revolution means knowing when to fight and when to strategize. It means adapting, innovating, rising. We are not just inheriting a legacy, we are reshaping it. We carry the weight of history not as a burden, but as a responsibility, and we speak with the strength of generations behind us. We move with permission. We move not with permission, but with purpose. This is not quiet resilience. This is visible, vocal, and unrelenting. So we push forward, not with hesitation, but with intention. Proud of who we are, clear on what we stand for, because if our tipuna could rise with nothing but their language and each other, then we, with everything we know now, have no excuse to stand still. But this fight has never been just about us. It's always been about what comes after. Every step that we take, every injustice that we challenge, every truth that we speak, it's all for something greater. Our own people put it perfectly. Mō tātou a mō ka uri a muri ake nei, for us and for our children after us. Ngā mihi. Kia ora e te whānau, nā
reira, ki taku kōrero, tū arua, ki ngā kai whakawa, e pēha tora. Kei te pai? E pai. Engari, e mihi nei, ki a koutou katoa. Wairea tarangi e runga nei! Wairea te papa, i raro nei! Wairea nā tau mahatanga, e pēhi nei a tātou te tangata, kia māhea, kia wātea. O tā ki nā te kawa ki te kaua i runga, e ai o tanga e huru nō ai, te puara tupua, te puara tawhito, te puara whatikura. Tā ki nā te kawa ki te kaua i raro, mauri ora ki te whenua. Te puke tapu i kura waka, te pūtake o te ira tangata, whakatō te kākano, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, ei, tai ki e. Wai tonu nei nā kamo i te naro tana tua rātau nā rahi kwariro rā ki tua te tirohana kanohi. Te rangi kā tukua, ka tite a koe ki te whatu manawa, hei ahi kā mura i nā wawata nui, i wawatia i rātau hei pānga tonu mā tātou te morehu, e takahi nei i te whenua. Koutou ngā tōtara hae mata te wao nui a tāne, haere ki te paipai a matariki, haere, haere, whakangaro atura. Kia tātou na waiata nā rātau, tātou e whanawhana nei kia kaua te mana Māori mo tuake pūnare hūtia. Engari, ka rono ke te ao whānui i tōna reka, ka ki te oki ki tōna tākua. Tēnā. Hui maira, tātou, katoa. Nau mai taku kaupapa kōrero te rā nei, aha kua ngā ringa Pākehā, e poe nei, i taku puna mā tauranga. Ko te toto e rere nei, he toto Māori, he toto rangatira. Yeah. Ka titira rā ki tōku maunga rangatira a pūtawaki, he kei ho taku mata ki ngā wai tere arangi tāeki. Tau ana te wairua i taina atu ki tōku marae manaakitanga, a kōko hino, tēnā. I tipu mai au, i roto i te punaroha, e whakarite a ku whae o te teko. Ko te kōhanga reo o kōko hino tēnā, i poi au, kia rongo i te motuhaketanga, o tāku a Māori. Ka miri a taku ngā kau, e ngā kōrero tuku iho o aku tīpuna. Ka tau te wairua e ngā tini waiata, e rere no ana, i te whare whakaruruhau, tāmati. Engari, mākona mārama ai au, kā wai au. Nā wai hoki ahau. Ka hoki mahara atu ki a rātau, i whakaheke tōtā, ki are aku taringa, i te reka te reo, i mairingi noa o ngā ngutu, o taku hāpuri. Heke iho ngā rangatira, e poi aku tikanga Māori. I te wā o ngā pakanga, o ngā mauheretanga, haere, haere ki te pēhitanga, e kaihoro i a tātou te iwi Māori o tēnei rā. Nā e nei momotau mahatanga, e hikinga te whānau e oku mātua, e takahi te ara whānui. Ko tae mai au, i roto o ngā Pākihi whakateka o Waitaha, ki o Tautahi, ki Rangiora, e takoto nei. Nā konei timata ai taku kauhoi, i ngā wai ripo o te moana nui, o te matauranga Pākehā. Aha ko he hua, ke o ngā ngaru, ko tōna tino pūtake, he waipukehi au kia Pākehā taku haere, i roto i tēnei au whakawā. I tēnei au pēhi ahurerere kē. Hoki aku
tini pūkenga Pākehā. Ko te toto e rere nei, he toto Māori, he toto rangatira. Ko te kupenga, huakina ko te kupenga, o tara mai nuku, ki te waike hokeho, e kore e ki te ao. Ika hoia i te ika huirua, whiri kauana, pōngaratia, ko te ke hoki i te ngati, ngati, yeah! Ka hua tsua ki taku kura, ko te kura tamatāne o rua pairua. Aha ko aku tini rere kētanga, he manu te kiri, e ki te hoki ana, i te nui o te honi. Ko tutuki e ngā kaupapa koia, e pararahi ai, te ihu. Engari, e rongo marika ana, te hāpori o te kura, i te wairua aku tīpuna, e hikoe ana, i aku taha. E hara i te mea e arahi ana, iau, i roto, o tāku ao Māori. Engari kē, e arahi au, i roto, o ngā tini huarahi, ka tīpā kōhia ai, hei hikoe tana māku. Nā huarahi taumaha, nā huarahi whakawhanake, hoki aku tini pūkenga. I tīpā kōhia, aku mātua o te kōhanga reo. Hei oranga ngā kau, hei hiki ngā wairua māku, kia kaua rawa, engaro, i roto i tēnei au kai tangata. I kōwhiri a te kura Pākehā māku, e rai, i roto ngā tini tai au, o te ao whānui. E rite ai te pākari o aku pukenga Pākehā ki tēnā o taku ngā kau Māori. Ko te poi, ta whitsi, whakamaua kia tina, kia upoko pakaru, whaia te angitu, e kore e tau, ki raro kau, kato he wehe ka ngaro, hui, kia tika, kia tau atu. Koutou mā, whakarongo mai. Aha kua taku iti, he kākanoa hau, i ruia mai, i rangi Atea. He Māori te Māori, aha kua te nui. Aha kua ngā ringa Pākehā, e poi taku puna mā tauranga. Ko te toto e rere nei, he toto Māori, he toto rangatira. Kia ora. Talent is a flame, and genius is a fire. Now, I am not going to lie to you all. I am extremely tired. I finished writing my speech about 2 days ago at 11:49 p.m. with my sister yelling at me for borrowing her shoes. And I know what you all are thinking. Maio, why would you waste so much time and not write your speech earlier? But to be honest with you, I'm beginning to think the same. But with the more I speak, the more you'll understand. It starts off on a hot summer's day. Might I add, it was the only hot day we had this summer. And as I went to put on my beach clothes, I heard a loud call from my mum. Maio, haramai. I stood in front of my mum. I was smiling ear to ear, thinking, no way, she's finally going to give me money for a feed. Then slowly, my smile began to change. She said the most harrowing words a teenager could ever hear. She said, Ma, today you are going to help me weed the garden. So there I was, and 29 degrees weather, sweating like I was doing a CrossFit class I did not sign up for. While I'm pulling out the weeds, my mum hands me the rake. She says, Ma, you need to learn how to take care of your whenua, as you are going to need it one day. Nah, I'm not going to lie,
At first thought, I thought she said, "Ma, you are going to inherit the garden." But then I realized she was talking about something more deep. She was talking about legacy. Mile, get back to work and stop gazing into the distance. So here I am. I'm sweating like the uncles that cooked the hangi, and then I finally finished the garden. Sadly, I heard my name again. Maio, this time it was my dad. He said, "Go mow the lawns." I look to my right and I see the lawnmower staring at me like it's been waiting for me my whole life. I mean, I haven't been the biggest fan of mowing the lawn. Like, a lawnmower, it's old, it looks old, and it even sounds old. It sounds like it's about 1 or 2 jobs away from a midlife crisis. Like, every time I'm going to pull the cord to start it, it sounds like it's going to give birth to another lawnmower. So here I am. I'm yanking the cord like it owes me money. I'm mowing the lawn, shirtless, looking like Jason Momoa. Going line by line and bit by bit. By the end of it, the grass looks absolutely stunning. Even I'm shocked how well I did. But now, I'm tired. I'm absolutely shattered. I go inside, I take a shower, and I lay down for a quick nap. Now, you're not going to believe me, but that sleep turned into a full-blown sleep. I woke back up. It is now 9 p.m. Everyone is either in bed or on the couch snoring. And I lie there thinking. Not thinking about how sore I am or how much I'd rather been at the beach today. But what it was that I actually learned. I realized I spent the whole day choosing which weeds to pull out and figuring out how to mow this jungle into something clean. But it wasn't just physical, it was strategic, it was critical. I was thinking why we take care of our whenua and who we do it for. And it made me think about my tipuna, Pūraki Tiko. He was a navigator. He was a speaker of over 7 languages. He was a man who had to make smart, selfless decisions for the survival of his people. And then I look at my own life. Wakaama, surf life-saving, and I see how I've been learning the same skills. How to steer, how to serve, and more importantly, how to take care. That's not just about chores. That's the legacy in motion. And boom, around 10:45 p.m., it hit me. My epiphany. Genius doesn't always show up in a lab coat or behind a microphone. Sometimes it's just holding gumboots. Sometimes it's even holding a rake. We all have talent and we all carry genius. It shows up in our different forms. Whether it's the way we speak, whether it's the way we think, whether it's the way we carry the lessons of those before us. We are all a part of something bigger, whether we recognize it or not. So yeah, maybe it took a hot blistering day, or even an angry lawnmower, or my parents' voices ringing my ears for me to realize it. But now I know. Talent is a spark, and genius is a fire. And that fire is already burning within you. For example, Tione Tare Tiko, who was the nephew of Pūraki Tiko, who I mentioned before. Tione and I, wow, we have a few things in common. Not only is he my great-great-grandfather, we also share the same middle name. But more importantly, as I stand here today at Ngā Manu Kōrero 2025, we share the same kaupapa. Tione said that fire is mana, and everyone has mana. Mana exists from the beginning to the world to the end of the world. Mana keeps the world going. So let your fire, your mana, your legacy, your genius burn far and wide for all those to see. Because that is who we are meant to be. Kia ora. Oh, kia ora
rite. Mene, mene, mai. E whakatū a matariki. E pirata mai rā i te rangi. Tēnei mātou. E whakanui a te tātāhua. Mautu kaua. Te puaruku. Te puarangi. Hiwa i te rangi. Wai tī, wai tā, wai punarangi. Ururangi. O matariki e! Matariki! Whakanui a tō atahua. Matariki! E piata mai rā he rama. Matariki whakapiri tangata. Matariki mai mahara tipuna. Matariki ahua nui. Matariki pura pura. Matariki whakapiri tangata. Matariki mai mahara tipuna. Matariki ahua nui. Matariki pura pura. E te kahui matariki. Ko pura mai rā, ko pura tū. Tia o mai rā te ara. Whakapua ki mai nā kōrero. Karawhiua mai rā tō wairua. E arahi mai nei a tātou. Matariki. O kirite. O tēnā e takai. O kote pot. Maia kia tata. Whakamua kia teina. Whakoko whakaru. Maia kia hitu. E kōrero. Kira hao. Kapo. Wewe he kanara. Hoi hoi kia teika. Tau atu. Kipoi mama. Kipoi ka whiti. Eke panuku. Eke kahara. Atu kāra. Oke mai tonu e. Kīraro. Whakahokia a Aotearoa, kei te ara tika. Tā te kawana takaroko nui. I te hekeka o te tahirau, no te rākau i te pohut kawa. Ka whakahau mātau i te ohaka. Ka whakahoki i te turi me te raupatu. Ka tuku rātau tu matalu pai aki. Hei tā Luxon. E kari i tēnei wā tonu. E herau manu, ka rakatahi e taka ana i te punaha haora henen karo. Kaore te takata i whewhe ana, i te tika e tino hehe ana. E tika ana mō rātau. E moi ana te tini o ka whānau i te pō. Me te kore kai. E pātai ana ka tamariki i a rātau kai o a pōpō. Kei te mātaku, ka mātua, mō ka ara kei mua i te aroaro nā te pikika o te utu o te oraka.
Au we tino kātahi rā te kawanataka huatau. He aha, he aha, he aha. He aha te aratika. He aha tēnei te aratika. He aha tōna te aratika. Tēnā koutou katoa. Ko auraki toku mauka ariki. Ko tuhua toku mauka. Te kaitiaki o ōku tipuna i ka rā o mua. Ko arahura toku aua. Te aua e rere ana i ōku tōtō. Ko pautini toku mauana. Te mauana nāna i whaikai i ōku tipuna. Ko pautini kaitahu toku iwi. Te iwi mana whenua o tētai pautini. Ko kati waiwai tōku hapu. Te hapu no te whakapapa o te tōrako nui a waiwai. He uri ahau no tuhuru kokari, tūra kotahi, raua kotahi potuki. No arahura, me mawhera ahau o ku tipuna. Ka rere āku mihi ki te huka i te aki i te whenua. Ki te huka i haere i mua. Kia tipuna kua huri ki toa o te ārai. He honore te tūki ruka i ka tapu wai o rātou ma. Ka mihi au ki te oni oni. Ki ka mauka. Ki ka aua. Ki te mauana. Ki ka roto. E pupuri ana rātou i te marie o ka tipuna. E whaka inu ana i ka kōrero. He mihi motu hake ki manu kōrero. Mo te poipoi, i te reo rakatira. Mo te whakākaha i o tātou, tuakiri Māori. Kia mau ki te reo, ki te whenua. Kia kōrero ai ka kupu hei tiaki. Kia tū ai tā tātou, tū hei tohu whakamāharataka. I ina tata nei ko putu mai, e tahi parihau. Nā te kāwanataka, nā hinara. Ko te piri whakatika, kararehe moho au. Ko te piri mo te, ori te utu. E kore e karo, he takata ki roko ki te au. He wahine roko ki te au. Kau, e hara te piri i te whakanui i te reo o te wahine. Ka uia ake te wahine ki te whiwhi utu tōkeke. Aha kua rakatira rātou, ka tātari ora. A pēr, e kore rawa pē e tūtiki. He aha, he aha, he aha. He aha te aratika, he aha tēnei te aratika, he aha tōna te aratika. Ko te piriti kakatiriti, i whakata kotohia a David Seymour, he piri kino, he piri whakakino, he aha te aratika. I tūka mema tōku toru o te pati Māori. I haka rātau i te whakāhi. I pania rātau i te whare. Whakahokia a Aotearoa. Ki te aratika. Tānaki. Ia aukati ana. Ia rātau mo te haka. I whia a Debbie, Rawiri, Hana. Ka noho puku te kawanataka, ka noho puku e tahi atu. Kua rahuitia tēnei o te pōhutakawa. Kua tipa, kua kuru, kua mākiri ki te whenua. Kua pēnei te mea, kaori i reira i te tuatahi. He aha te aratika.
wahine toa, he kākā mai ia. Kāore tēnei i te whakānui, i te tiriti o Waitangi. He tū kino ki ka momo a o tātou tipuna. E mea ana te ka wanataka, whakahokia a Aotearoa, ki te aratika. E kari, kaore he aha ki a rātou te whakākore i te tiriti o Waitangi. Ko te hakaia i hei hono i a tātou katoa. Me tū tātou, me kōrero, me hāpai i te mana. He nui ake te tupono o ka rakatahi Māori. Ki te noho wehe, ki te whare here ngaro. Ka raru tōnu te iwi, ka mamai, ka pauri, ka tino riri ahau i tēnei. He kāwanataka, kaore i aro ana, e te iwi. He aha, he aha, he aha. He aha te aratika, he aha tēnei te aratika, he aha tōna te aratika. Me he mea ko kaikura, te rautaki o te oraka o te iwi. Kaore i ora i te karihua whenua, i iara, i ia marama. Ke te hoki ka tamariki, ki te kaika me te hea kai. Ai rā, he hanuati māmaiti ki te ōtika mo te hea kai. I oku tēnei te aratika e te kāwanataka. Au we, ko tēnei te kāwanataka e ki nei. Ko te ara i whai nei. Aha kua taka kārau me ka pūwai katoa. E tūkaha tōnu ana te rakau. He aha, he aha, he aha. He aha te aratika, he aha tēnei te aratika, he aha tōna te aratika. Nō reira, whakahokia a Aotearoa ki te aratika. Kia ora. She tells herself, keep running, stay strong. But deep down, she knows something wrong. It's like a relay race with no end in sight, carrying pain through the day and the night. Asking for help feels like defeat, so she masks her truth, stays on her feet, repeating the cycles, falling from grace, trying to survive in a cold, harsh place. Let me tell you a story, a name full of light. Her name was Kahurangi, born into a fight. They called her crazy, said she was odd, but she was just lost, crying out to her God. Her dad in the mob, her mum overwhelmed. Too many babies, no one at helm. A Māori lady stuck in the maze, crying out daily, lost in the haze. Help me find myself, she cries with pain. But her voice got drowned in that cycle again. Then there was a boy, part Māori, part Pākehā. Didn't feel he fit wherever he was. Raised on the path, raised to be strong, but still felt like he didn't belong. Fighting himself, identity blurred. His truth too loud, but no one heard. Too Māori for them, not Māori enough. Walking through life, acting all tough. The bro's name was Hemi. He had a heart full of fire. But pain pushed him deeper, higher and higher. One night at a party, he met that girl, Daisy was her name, lost from the world. From that night they vanished from view, two broken souls with nothing to lose,
drawn to the streets, into that life, trying to impress to escape the strife. He joined the bros, smoking and slanging, falling in line, Māori pride hanging. But deep inside, he knew he was more than the life they lived, the pain they wore. So here's the truth. It's not too late to break that cycle and rewrite your fate. You're not just the streets, the pain, the scars. You're the ocean, the mountains, and the stars. Tēnā koutou katoa e te whānau whānui o te Manu Kōrero. Tēnā hoki ngā kaiako me ngā kaiawhina e tautoko ana i a tātou rangatahi. Ko ngā tikuri, rāua ko Waikato oku iwi. Ko Rangiora, rāua ko taupiri oku maunga. Ko mātātua, rāua ko tainui oku waka. Ko kaituna, rāua ko Waikato oku waka, oku awa. Ko tapuika, rāua ko hukunui oku marae. Tēnā koutou katoa. Today I stand here not only as a voice for myself, but for the many Māori youth whose voices go left unheard. The poem I wrote is how I think reflects a lot of our rangatahi's lives, situations, and unfortunately futures. In Aotearoa, your chances of making it globally is limited, so you're stuck in a repetitive cycle that you can't seem to escape. E te iwi, there's a big sickness amongst our people that's spreading like wildfire. It is something called tall poppy syndrome. Tall poppy syndrome is where you belittle, criticize, envy an individual because of their success. And e te iwi, it is very common amongst our people. Whether it is something small or something big, sometimes it's our own people who make us feel like what we've accomplished isn't enough. Every day in Aotearoa, around 150 to 160 youth are put into youth justice facilities every day, with 75% being on remand. The remaining 25% are serving sentences following convictions. E te iwi, 65% being Māori. These numbers don't lie, but they don't tell us the full truth, the full story. Behind every statistic is a child, is a tamariki, who grew up facing hardship, disconnection, and was put into a system that was never designed to support them. E te iwi, we have to ask ourselves, when is it going to stop? When is the pain going to go away? E te iwi, I didn't get the privilege of being raised in Aotearoa. I was raised in te whenua moimoia, and by the time I turned 12, we were handed into their version of Oranga Tamariki, DHS. In that point in my life, I thought the world was against me. I chose to rebel. I chose to experience life to the fullest extent I could take it to. Whether that means going out, whether that means staying home and bringing the trouble home, I wanted the attention. I wanted to be seen. I wanted to be noticed. So I did the things nobody had the courage to do, just to be seen. E te iwi, what changed me wasn't just me, wasn't just my environment. You have to ask yourself, where do you want to be in life? You have to ask, what do you want to do? That if you were to die in this very moment, what do you want to be remembered for? E te iwi, if we don't change the pattern, we repeat the pain. And these words don't heal, they suppress. And eventually, our tamariki, they grow up. They go through things in life that nobody expected them to. And we expect them to just know how to cope, to know how to just do life. E te iwi, stop being so selfish. Raise your hand up, be the helping hand, be the change. Because e te iwi, I'm still trying to find my place out in this world. But lucky for me, being Māori, it starts with being proud of who I am, what I stand for, and where I come from. Continuing on where I left off, e te iwi, it's not just about the statistics. A lot of this does stem from outside, the outside influence.
Majority of this comes from pain, trauma, mamai. Trauma our parents choose to carry, our whānau. They choose to carry it in silence. And with that silence, they pass it on unintentionally. And instead of healing, we end up hearing, harden up, sort it out, you're okay. E te iwi. Like I said, I'm still trying to find my place out in this world. But it starts with being proud of who I am, where I come from. I want to be someone that the next generation can look up to be proof that even if you go off track, eventually, in time, you'll find your way back. The message I have for rangatahi. E oho rangatahi, maranga mai, hapai ngā tō iwi e. Kia kaha, kia toa kia, manoa nui, ake kia kaha e. Nō reira e te whānau, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kāwari. E tipu e rea, I ngā rautoa, tō ringa ki te rākau, a te Pākehā hei o ranga mō tō tinana, tō ngaka ki ngā tonga a o tipuna, hei tiki mō tō mahunga, tō wairua ki te atua, nana nei nā mea katoa, I hanga. Whiringa. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Lest we forget, symbolising the importance of remembering past sacrifices and preventing history from being forgotten. My dad often talks about my tipuna who went to war, and to always remember the significance of my name, to carry it with pride because of those who have sacrificed to keep my name. Kia whakatōmuri te haere whakamua. I walk backwards into the future with my eyes on the past. Lest I forget who I am. I carry their stories in my bones. And so I walk, not just for myself, but for them. For my tupuna who dreamed, who fought, who endured. I walk with mana tupuna, because to forget them is to forget myself. Ka maumahara tonu au ki a rātou. Lest I forget, let me take you back. I remember those who carried this legacy before me. Te hoko whitu atu, the 28th Māori Battalion. They were our warriors, our storytellers, our brothers, sons, uncles, and grandfathers. They marched not only onto foreign battlefields, but into pages of history with the mana of our people on their shoulders. They stood, not just as soldiers, but as iwi, as whānau, to serve, to protect, to honour. They showed the world what Māori strength looks like, what it sounds like when the haka echoes through the trenches, what it means to fight, not for glory, but for those back home. For us, many never returned, but their stories live on, whispered in marae, sung in Waitaha, carried in names just like mine.
The bloodlines I carry once marched through fire and fear, with their heads held high. So when I speak for them. When I stand with them. Te hoko whitu atu, e kore koutou e ware tia. You will not be forgotten. And so I walk into the future with the strength of my tupuna, the wisdom of my taonga, the power of our stories, and the heartbeat of my tupuna still marching in my chest. Ka maumahara tonu au ki a rātou. Lest I forget, I carry more than a name. I carry my taonga, my kaitiaki. He tani whatuna paia. It was a gift given from my father to guide my every step. It connects me to my whakapapa and the legacy of my tupuna. And when I look at the head of my taonga, I see a taniwha. Strong, intelligent, formidable, just like my ancestor, Kāwati. Ka mimiti te puna, I tau mārere ka toto te puna. I hokianga ka toto te puna. I tau mārere ka mimiti te puna I hokianga. Should the springs of tau mārere run dry, the springs of hokianga will flow. They speak of an ancestral spring that flow between tau mārere and hokianga, sustaining us, connecting iwi, reminding us that we are never alone. Even the waters beneath us carry the wisdom of the taniwha and tuna, migrating, hibernating, waiting, and watching. This is whakapapa in motion. And from the tuna digging under the riverbanks, Kāwati created trench warfare at Ohawai and Roa Peka Peka. He protected his people by observing the tie-out. See, this is what it means to remember, to see the signs, to live the lessons of the past. And when I look into the eye of my taonga, I see my father, but I also see them, my tupuna, watching, guiding, standing beside me. The markings at the top, my tupuna walk with me. The markings at the bottom, my growing whānau, and so too is my responsibility. And so I stand here with this taonga close to my heart, my name on my back, my tupuna at my side, and my future in my hands. Ka maumahara tonu au ki a rātou. Lest I forget, I stand not just for myself, but for those who stood before me. For those who held their heads high even when the world tried to push them down. For those who were told that being Māori was something to be ashamed of. Who sat in classrooms where their reo was seen as a problem, not a taonga. They were stripped of their identity, make them feel like outsiders in their own land. But even in the silence, they resisted. They held on to tikanga in their homes, whispered waiata in their hearts, passed down stories when no one else was listening. Their survival was resistant. Their existence was a protest. And because of that courage, that wairoa, that aroha, I am here. I am the voice they were not allowed to use. I am proof that their struggle was not in vain. I am Māori, and I will never be ashamed of that. This is what it means to remember. To remember is not just to look back, it is to carry it forward. To speak the names, wear the taonga, walk in the mana of those who came before us. Every step I take is not mine alone. It is guided by my tupuna who marched before me, who dreamt of this moment, who fought so I could stand here and speak with pride. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou.
Lest we forget the warriors of Te Hoko Whituatu, who carried the weight of our people on their shoulders. Lest we forget those who were silenced for speaking te reo Māori, those punished for being who they were. Lest we forget the battles fought on our own whenua, from the north to the south, where our tupuna stood strong to protect us. Lest we forget the strength of our tupuna, who learned from the land, the waters, the taiao, who outfought the enemy with the wisdom of generations. Lest we forget the legacy carried in whakapapa, sung in Waitaha, carved in taonga, and living still in every Māori who walks this earth today. So let us honour them, now and forever. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou, lest we forget. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. There once lived a demigod by the name of Maui. He was very well known for being a talented trickster, and he often wondered where fire came from. So one night, he extinguished all the fires around his iwi in hopes to find the source of the fire. But the next morning, the rangatira of his iwi came and told Maui that he needs to find the atua of fire, Mahuika, and ask her if he can have some of her fire. Maui travelled far and wide to try and find the burning cave at the end of the world. And once he did, he slowly approached, stating, "All the fires around my village has gone out, so we need to have some of yours." Out of kindness, Mahuika gave him one of her fiery fingernails. But instead of returning it back home, Maui threw it in a nearby awa and returned to the cave again. This happened until Mahuika was left with only one fiery nail. She was enraged and threw it at him, but missed and hit a nearby tree. That tree absorbed the fire's ihi and power. And when Maui returned, he utilised his genius to create fire from nothing but sticks and friction. Kia ora te whānau. Welcome to today's kōrero, ko Talula tōku ingoa. Today's kōrero is about talent is a flame, and how genius is a fire, and how to utilise the 5 Ps of perception, practice, perseverance, patience, and passion to turn your talents into genius. To start off with, what is talent? Talent is an obtained skill or a natural ability.
It is the things that we enjoy, our hobbies, or what we do to pass the time. A flame represents someone with basic knowledge of these obtained skills. It is a bright ember that feeds off of the desire to be better. Maui used his talents to escape from the cave of Mahuika by turning himself into a hawk to fly away. For me personally, whenever I pick up a new talent, I focus on how I can improve to be better so that my flame may reach unthinkable limits. Now, what is genius? Genius is a deeper understanding of these obtained skills and deeper knowledge of how they can help you. Genius is things that give us a feeling of fulfillment. So it is not just hobbies or things done to pass the time. It is also not just intellectual. You don't have to be a university graduate to be considered a genius. A fire is a raging passion. Its crackles are filled with comprehension, and underneath is unseen hard work and determination. Genius is a fire because it is powerful. Genius spills words of much knowledge, the same as fire spills heat. Maui utilized his talents to create a solution to his problem, and he taught his people how to do the same. He iti hau mārangai etu te pāhokauka. How do we take our talents and turn them into genius? To do this, we utilize 5 P's. Perception, which is having an understanding of that skill and having a grasp on how it may help you. It is also your mindset. If you don't believe you can achieve something, your flame will never grow higher. Practice, which is using repetition to embed a skill into your body. Practice makes permanent and is done to ensure that your flame gets made efficiently and correctly every single time. Perseverance, which is how we overcome roadblocks or obstacles. It coincides with perception for the fact that you need to believe in yourself for your flame to kindle higher. Patience. It takes patience to really master genius. You won't be able to do it the first time. You need a steady flame for it to rage into a fire. And finally, passion. You need to work hard for the things that you are passionate about and determine yourself for the things you love. For if there is no passion to begin with, there is no flame to start with. Just like a rainbow after the storm, success follows failure. Toku ahi tū tata, toku mata ki koha. Throughout the legend of Maui and Mahuika, Maui utilized his talents by turning himself into a hawk to escape from the clutches of Mahuika, and used his genius to create fire from sticks and friction. And with that, I close today's kōrero. Talent is a flame because it is the very first steps in our learning journey. And genius is a fire because it is mighty and holds much insight. And don't forget to use the 5 P's of perception, practice, perseverance, patience, and passion to turn your flame into a mighty fire. When my fire is close, my blade is sharp. Kia ora. Ko te wahi tuatahi ki a tō matua kore. Koia te kaihanga o te tai ao whānui i ngā momo ao, ngā whetū, te rā, me ngā mea ara katoa.
A tai noa mai ki a tātou te tangata, tēnei te tukimihi atu ki te hunga kua whetua rangatia. Ngā mate ia o ia marae. O ia marae. Ki te mihi atu, ki te tangi atu. Rātou te hunga mate ki a rātou, tātou te hunga ora ki a tātou. Kuroria ki te atua I runga rāua. He maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Kia hoki a hau ki kahurānaki, kia pūria I ngā hau o te kāinga. Ko ngā uru roro me ko tukituki ngā wai whakatata o oku tīpuna. Nā taki timu tōku hapu o rangi koianaki rawa ko ngai te whatuia piti. I haere mai te whenua nei. I noho hau maru, I noho marire, I raro I te tāhuhu o kahurānaki. Ko titi tēnei o Ngāti Kahungungu ki Heretanga I tū waki nei. Ko Alicia tōku ingoa. Ko te kaupapa o tāku kōrero I tēnei rā, ko te tahi whakatauki, e tino whai tikanga ana ki tō tātou oranga. Ko te tinana te waka kawe I te wairua me te hene ngaro, te akina. He kupu poto, engari, he hohonu te maramatanga ki roto. E ki ana I tēnei kōrero, ko te tinana he waka. Mā taua waka e hare ai I ngā wahanga tino hira o te tangata, ara. Te wairua me te hene ngaro. Nā reira, me te aki tātou I tō tātou tinana, kia pai ai te kawe o era atu wahanga. Ko te tinana te tuatahi, he mea tino marama. Me te aki te tinana, no te mea ki te he, te waka, kaore e taia te haere tika o ngā haerenga o te hene ngaro me te wairua. Ko te oranga tinana, ara ko te kaipai, te moi tika, te mahi hakina kina, me te arai I ngā mea kino pēnei I te kaipara, te inu waipiro, te momi hikarete rānei. He wahanga enei e whaingai ana I tō tinana, kia kaha, kia ora, kia manawaroa. Ina ka pau te kaha o te tinana, ka pāheke anō te kaha o te hene ngaro. Ka kore pēr koe e kaha I te aro, ki ngā mahi kura, ki ngā mahi kāinga, ki te tautoko hoki o whānau me o hoa. Nā reira, me whiriwhiri I ngā mahi e whai oranga ana mo te tinana. Ko te kai ora hei tauira, kia whangaihia te tinana ki ngā kai hau ora pera I ngā hauwhenua, ngā huarakau me ngā waipai. Me inu wai Māori I iara. Me ata whakarete anō hoki kia rahi I te moe, no te mea he wā whakatipu anō tēnei mo te tinana. He kupu whakakape mō tēnei wahanga. He pai ake te ara I te raru I te rapu rongoa. Me te aki I te tinana I mua te pūtanga mai o ngā raruraru. Tuarua, ko te hene ngaro. Ko te hene ngaro te pūtaki o tātou whakaaro, o tātou kariaroto, me o tātou whakatau. Ahakoa te tinana e hauora ana, mena kei te raru tō hene ngaro ka raru katoa te oranga o te tangata. I enei rā, he maha ngā tauira ki te rongo I te pihitanga, te taumata o ngā mahikura, ngā raruraru whānau, me ngā panga o te papa ho papori. Kua nei mea katoa ka tino raru ai te hauora hene ngaro. He mea nui kia mōhio o tātou. He pai te ki. Ki te rarua. Me rapu awhina I te wā e tika ana ma ngā kaiako, ngā hoa, ngā matua, ngā kai mātai, hene ngaro hoki. Ko te tahi ara he te aki tō hene ngaro. Ko te whakatā. Ahakoa he toru noa iho ngā menete, mena ka noho puku koe, ka hā te hau, ka whakaro pai koe I ngā mea e whakamihi ana koe. He huarahi pai tērā, he whakapiki I te rangimarie ki te hene ngaro.
He mea nui hoki kia noho i te taha o te hunga, ka tuku aroha, ka whakae e a koe, mo tō ke ahurei. Kaue wareware, mā te whakaaro pai, ka puta te ora pai. Ko te wahanga whakamitunga, ko te wairua. Ahakoa kaore pēr te kitea, ko te wairua te pūmanawa o te tangata. He wahanga ngaro, engari he tino hira. Ko te wairua e hono ana ki tō tuakiri, tō whakapapa, tō aronga ki te ao. Mena ka ora tō wairua, ka kaha ake koe ki te tū, ki te whakatinana o te wawata, ki te tū pakari i te aro o te ao. Me pēhia te tiaki i te wairua. Mā te karakia, mā te waiata, mā te whaiwā i te tai ao. Mā te noho tahi me te whānau, mā te whakapono hoki. Ko te whakawhanaungatanga me te aroha tetahi o ngā āhuatanga nui, te hapai i te wairua. Ka ora te wairua i te wā karongo, te tangata, i te tautoko, i te whakamana, i te hononga ki te tahi atu. Mena he wā ki te raru koe, kaore koe i te tino mohio, he aha te take. Kaore pēr te tinana, kaore hoki te hene ngaro. Tera pēr ko te wairua ki te tangi. Nā reira, kaue wareware ki te whakarongo ki te ake wairua. He tanga te wairua, manakitia. Nō reira te whānau, kia maimahara tātou ko te tinana te waka kaue i te wairua me te hene ngaro tiakina. Ki te tiakina, te tinana, ka kaha ake te hene ngaro. Ki te hau ora te hene ngaro, ka ora te wairua. He hononga enei kaore e taia e wawahi, e hara te hau ora i te mea kotahi, he huinga o ngā āhuatanga e toru, e noho tahi ai i roto i te tangata kotahi. He nui ngā wero tu ao hurihuri, engari, mā te tiaki e a koe anō, mā te aroha ki a koe anō. Ka taia e koe te eke panuku i roto i te whāinga katoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Pāringa whakarongo! Ka mau! Papoki teita! Teita! Oi! Tora nā kai waho! Kai waho! Mā te aroha! Katatuki! Mā te aroha ngā tūtuki! Te kaniwha! Te potara! Te kaitaua! Te kauri! Te apainga! Te imu! Te ikitia! Te motai! Ia! Ha-ha! Ka te mana o te kura! Ka te mana ka pui! Ki te hunga mate. O tātou tipuna, haere, haere, haere atu rā. Ki ngā kaiwhakawātera, ngā kaiwhakawā o ngā mani kōrero, he mihi nui kia koutou. Ki te tangata whenua te kuratora, ko Rangiora, he mihi nui kia koutou. He aroa nui kia koutou, ko tai mai i roto i tēnei whare, tēnei rā.
ki te whakarongo ki a mātou, ngā kaiwhai kōrero o ngā mani kōrero. Nau mai, piki mai, kāke mai, ki roto i tēnei whare mō tāki whai kōrero. Ko waia, ko tangaroa whakamanamana te maunga, ko wairangi mi kau kaipara te roto, ko nahi whātua te iwi, ko nahi whātua ōraki rawa, ko te uriahau, hoki ngā hapu, ko waikareti te marae, ko haumau wārangi te whare tīpuna, ko tumutumu whenua te waka, ko tangaroa toki tīpuna. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. He aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata. Nā wai takehi i rungi i te tangata whenua. Te kawana, te kawana, te kawana. Kei te kōrero au ki a koutou i tēnei rā, nā te mea, kei te pīrangi au, mō ā tātou mokopuna, ki te pūpiri i tō tātou reo rangatira. Kei te kōrero au ki a koutou mō te kotahitanga rātou, ko te hononga, ko te tangata Māori hoki. Kawe tātou e whakaai ki tēnei kawana. Me ā rātou mahi kino, kia atu me whakatūtu te poehu tātou. Ko te kotahitanga rātou, ko te piringa, ko tātou hoki, ngā mea nui o tēnei wā. Me tūtahi tātou, nā te mea ka hauhau tēnei kawana e te hunakeha. Ngā peko te hunakeha, ārā, tō tātou marama, tō tātou mōhio, tō tātou reo. He kaupapa tino nui ki au, nā te mea, kōrero ki tō toku māma, ki tō toku korohoki. Nā te mea, ko toko hiahia mō ngā mokopuna, ngā rangatira mō pōpō. Nā te mea, ko toku whāinga ki te tū, he roia, he kukuri, he maungai mo te iwi Māori. He tino mana te iwi Māori, no reira, me whakaatu tātou, mō ā tātou mokopuna. Mauri ore e te whānau. Me tūtahi tātou, kaua e tātou e whakaai ki tēnei kawana, me tōna takahi i tō tātou mana Māori, i te tiriti o waitangi, i tō tātou reo. Nā whānau me piringa tātou, ki a tātou ngāwi Māori, me ā tātou mokopuna, me ngā tangata katoa Aotearoa. Nā te mea, he kaikiri tēnei kawana, he taumaha tēnei kawana, he hohoia tēnei kawana. Piringa tahi tātou mō ngā mokopuna, mō ake a koe, mō te iwi Māori hoki. Ka tutu te puehu o tātou waiwai, tā tātou hikoi, tā tātou porotehi hoki. Toitu te kupu, toitu te mana, toitu te whenua. Ke te whakatāra koe i a koe, ke te pāheko koe te rōpu hau, ke te whakaako koe te kupu hau, ke te porotehi koe i tēnei kawana. Ke te porotehi koe i a mātua Seymour, mātua Winston, Peters, e mātua Luxon. Me tūtahi tātou, me rangatira tātou, ko tātou ngā rangatira o te wāheke. Me tūtahi tātou. Ka tūtu te puehu o tātou waiwai, tā tātou hikoi, tā tātou porotehi hoki. Nā wai tūtu te puehu, nā wai hikoi mo te tiriti, te iwi Māori. Ka wana, ka whakamanuwhiriti a koe e au. He tino kaha ene kupu na 150 Mighty Clark. He tino mana tō tēnā kupu. Kaore e ia te tuku whakapāha mo ene kupu. Nā te mea, ko tēnei tōna ahurau. He koha tōna kōrero. He koha tō tātou reo. He koha ngā iwi Māori ki tēnei ao. Ki te kāpia, e kore, e whate, ko ki tu heitia te tangata nā te iwi Māori i hautu ki a kāpia. Nō reira, he mihi nui ki a koe. Te kingo kotahitanga, a ki tu heitia. Mō taumahi, mō te hautu o ngā iwi o te motu. Ki te taimai mātou, i konei tēnei rā, i tauhonore, nā te mea o taumahi. He mihi nui, he mihi nui, he mihi nui ki a koe. Ahatea, kaore tana mahi e te whakaeku. Ki te mihi ki te kuini, a ngā wai hono e te pō. Kaore tana mahi te ngāwari. Nō reira, tēnā koe, tēnā koe, tēnā rau atu ki a koe e tāriki nui.
Nā wai I tutu tepu ehu, nā wai hikoi mo te tiriti, te iwi Māori. E tū ana e hana nā whiti mai pi Clark mo te iwi Māori. I te tū a ki tū heitia mo te iwi Māori. Kei te tū koe, kaore rawa e tānake, kaore koe e tānake, kaore tātou I tānake. Me tūtahi tātou. Ka pāo te paititiri, hiko te wira ruana te whenua e. Ia ha ha. Pumau tonu ki ngā tikanga Māori. Pumau tonu ki ngā taonga Māori. Pumau tonu ki te reo Māori. Kararapa ngunguru te ai te wakataua o te reo Māori e. Hukere kere, hukere kere. I ngā ngaru puke puke, whakata atu te wakataua, kei runga kei raro e. Ia ha ha. Ko toku reo, ko toku ohoho, ko toku tikanga, ko toku mana, motuhake e hi. Ko nai nei tonu te wā ki Piringa, ko nai nei tonu te wā mo Porotihi. Ko nai nei tonu te wā ki te tū I kotahitanga. He aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata. He aha te mea nui o tēnei wā. Te kotahitanga, te kotahitanga, te kotahitanga. Ko Keimona toki ingoa, ko Waimariri Burnside High toku kura. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ake, ake, ake. Āmene. He aha te mea nui o te ao. He tangata, he tangata, he tangata. Tēnā koutou katoa, tuhia ki te rangi, tuhia ki te whenua, tuhia ki te ngākau o ngā tangata, ko te mea nui, ko te aroha, ti hei mauri ora. Ngā mihi nui, kia rangi nui, ki te whai a papatua nuku e takota maira kei waho tēnā kōrua. Te whari e tūnei, tēnā koe. E ngā mana, e ngā reo, ngā rangatahi, ngā kaiako me ngā mātua, tēnā koutou katoa. Ko auraki te maunga, ko matura te awa, ko kaitahu te iwi, ko kunu rinanga te hapu, ko te ikarama toku marae, ko pōtiki toku rangatira, ko kāma toku ingoa. As a white Māori, I have spent most of my life trying to understand where I fit within my Māoritanga. With my fair skin and mixed heritage, I've often felt like an outsider in places where I should feel at home. So, how do I find my place? Over time, I've learned that finding my place isn't about meeting someone else's expectations. It's about forging my own connection to my whakapapa and walking my path of Māoritanga through life, continuing to learn more and more. I want to be the face that shows you that being Māori is not about how you look. It's about your whakapapa, about tikanga, about your tipuna, and about the whenua. I want to focus on Māoritanga for a moment, as it is such a versatile thing. Māoritanga, a word that holds so much more than its literal translation. It is the very being of who we are, a reflection of our culture, our tikanga, and our connection to our ancestors and the whenua. But what does being Māori mean to me, and many of us navigating a world that does not always understand the complexities of being Māori? Growing up, I was taught that being Māori is more than just a language, art, or tradition. It is the very being of who we are. It is about whakapapa, our genealogy and our ancestry. It is about whenua, the earth that nourishes and sustains us. And is it about whānau, the very backbone of our identity and values? But for some of us, Māoritanga can feel like something we have to search for, something we have to earn, something that is out of reach. For me, being a white Māori has always been a journey of reconciling two worlds. The blood of my ancestors flows through me, connecting me to this land, this culture, and these people, even if I don't always fit the typical image of what it means to be Māori.
Being Māori is about standing tall and proud, ensuring that the next generation of Māori, whether they look like us, sound like us, or even act like us, will continue to carry the flame of our culture. I have also faced the challenge of acceptance, not just from others, but from myself. There have been moments where I've questioned if I'm Māori enough, or if I can claim that part of my identity. But I've learned that the essence of being Māori is not about how you look. It's about te whakapapa, te whenua, ngā tipuna. I've heard people question whether someone like me, who looks white, should be able to call themselves Māori. But the essence of being Māori is not defined by appearance. It's about whakapapa, te whenua, te reo, and te tipuna. It's about embracing values like whānau manaakitanga and kaitiakitanga. And the more I embrace these values, the more I realise I have every right to be a part of this world, to contribute to it and to help it grow. Being Māori is my strength. It's what I thrive in. Being Māori is where my passion lies. It pushes me to be who I am and what I want to be. I am sure we have all heard of Michaela Purcell, Mainini. But if you haven't, she's a TikTok influencer who actively promotes her Māori identity online through singing Māori waiata or composing them. I often watch videos of her waiata and think to myself, well, she's Māori, without giving it a second thought. Yet she did an interview the other day where she said, I may not look Māori and that is kei te pai. Well, it made me think, what does being a Māori actually look like? When people say the word Māori, what comes to most of Aotearoa's mind? Do they think of standing at te matatini? Do they think of someone with an amazing singing voice? Do people think every Māori is fluent in te reo? Well, I certainly cannot sing. I've never stood at te matatini and I'm a long way from being fluent. Does that make me not Māori? Living in my Māori identity has been something that I have struggled with, deciphering whether or not I can call myself Māori. However, now I realise I don't give a damn about what they think I should look like or who I should be. I may not look Māori, and that is kei te pai. I'm on my own journey of navigating my Māoritanga through life, continuing to learn more and more. Finding my place has been hard. I've tried to be involved in as much as I can with Te Ao Māori, joining multiple kapahaka groups, celebrating matariki, learning as much as I can, because truly that is all I want to do, is learn as much as I can. And I recently sat down and I thought to myself, will I ever find my place? And honestly, I believe I will. But finding our Māoritanga is not a final destination thing. It is a journey. It's about getting to the point where you're proud of yourself, but then you keep going, learning, retaining as much as you can. Being Māori is so complex in the fact that we can always learn more, whether it's our reo getting better or learning more about our history. Finding my place is reconnecting with my whakapapa, starting with my tipuna, learning their names, their faces, their stories, the whenua they walked on. I'm here making a major effort to learn as much as I can, to stand on the ati of my marae, tall and proud, even though I may feel out of place. I shouldn't, yet I do. The beauty of being Māori is woven through our stories, our songs, and the way we stand together as Māori. It is a fierce pride in who we are, a deep respect for where we come from, and a responsibility to uphold the mana of the people and the land. And that, e hoa mā, is my place. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Manu
Kara. Tuhia ki te rangi, tuhia ki te whenua, tuhia ki te ngākau o ngā tangata. Ko te mea nui, ko te aroha. Tihei mauriora. A te koro ai o te kaihanga, a te koro ai o te rangi mārie, kua horaina mai I runga I a tātou. Ki te hapu o tuahuriri, tēnā koutou. Ki te kuratua rua o Rangiora, tēnā koutou. Ki ngā kaiwhakawā, tēnā koutou. Ki ngā kaiwhakataitai, tēnā koutou katoa. Kua tai mai tātou ki te tautoko I te kaupapa o tēnei wā. E hara ahau I te tangata mōhio ki te kōrero o tirā e tika ana kia mihi atu mihi mai, e tika ana I ngā mātua tupuna. Ko tōku reo, tōku oho oho. Ko tōku reo, tōku māpihi mauria. Kia ora tātou katoa. Ko aora ki te maunga, ko hokitika te awa, no hokitika ahau. No etaria ngā tupuna o tōku whaia. Kei te taitonga tōku kāinga I nāianei. Ko Sarita tōku whaia, ko Nathan tōku matua, ko Oli tōku tuakana, ko Welsh tōku ingoa whānau, ko Ben tōku ingoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka hangai tōnu te kingitanga. Ai, e mea ana koutou. I te tau ko 1858, I puta mai te kingitanga mō te kotahitanga o te iwi Māori. He maha ngā rangatira I whakanau te taitara o kingi. He oi, ko tahi te rangatira I whakaae tēnā taitara. I whakakarauna ia kingi pō tatau te wherowhero. Ko te ihorangi tuatahi ia. Me te aha, ka whakapakari, ka whakaruruhau hoki, te iwi Māori o ngā kōkirikiri o ngā Pākehā o taua wā. E ai ki te ara NZ, e tika ana e nei kupu. Ko kingi pō tatau te wherowhero te āriki tau ngā roa tuatahi. I parakeri te kingitanga ki te hapu o Ngāti Mahuta o te iwi Waikato. Ko kingi tawhiao te kingi Māori tuarua. I whakatū ia te kotahitanga, te mana motu hake hau a te kauhanga nui. E te kaumārua ngā māngai iwi o tēnā rōpū. Ko kingi te rata, te āriki Māori tuatoru. I tōnā wā, I whaihanga a tūranga waiwai marae, me te whare runanga mahina ārangi. Ko tēnei te pautoko manawa o te kingitanga. Ko kingi koroki te kingi Māori tuawhā. I hapahapai ia te ako o ngā tāngata Māori, ina rā ngā tamariki. Ko te āriki nui, te ātairangi kāhu, te kuini Māori tuatahi, I tatu ia ngā taupetupetu whenua, a I taumanu hoki ngā whenua raupatu. Ko kingi tū heitia, te āriki taungaroa a mua nei.
He ngā kauwhakapuke tōna mō te whakaherehere o ngā tāngata Māori me te tūhoto o ngā tangata hara kei roto i o rātou hapori. Ko te ariki nui kuini, ngāwai hono i te pō, te kuini Māori tuarua, a te ariki o Naenei. Ka torohaki te kingitanga me ngā tāngata Māori ki mua ia. I whakamana ēnei rangatira, te iwi Māori, te ahurea Māori, te reo Māori, o tira te ao Māori. Ka whakamana tōnu rātou, mō ake tōnu atu. I ēnei rā, kei te papare te kingitanga i ngā kaupapahere kikino o te kāwanatanga o Aotearoa. I nā rā, mai i The Act Party. Kāore ahau, ka kōrero tō rātou ingoa i te reo Māori. Kāore ahau, ka āhei kō rātou te mana o te reo Māori. Kei te arotahi ā rātou kaupapa here ki whā kore, te mana, te ahurea, a te kawa hoki o te iwi Māori. E whawhai ana te kingitanga, tāpiri atu ki te iwi Māori, te kāwanatanga whakatoihara mō tētahi ao o mana taurite. Nā tēnā mea i tū te kingitanga. Nā tēnā mea he hāngai te kingitanga. I ngā wā katoa, ka whakamaranga te kingitanga, ngā uaratanga o te pau o te kingitanga. Ko te manakitanga. Ko te whakapono. Ko te whakaiti, ko te rangi mārie, ko te aroha, ko te mahitahi, ko te kotahitanga hoki. Nā te kingitanga, ko ahau, he tangata Pākehā ahau, e tū ki kōnei. Ko ahau, he tangata Pākehā ahau, kei te kōrero ahau i te reo Māori. Nā te kingitanga tēnā. Nā te kingitanga kei kōnei ahau ki tēnei rā. Kei te whakawhētai ahau ki kōnei. Nā te kingitanga, ka pūmau te reo Māori. Nā te kingitanga, ka pūmau te ahurea Māori. Nā te kingitanga, ka pūmau ngā tāngata Māori. Ka ora tōnu ēnei oratanga mō te mahi o mua o te kingitanga. Kāore he whakamutunga i āku mahi. Kāore he whakamutunga i o koutou mahi. Kāore he whakamutunga i ngā mahi o te kingitanga. Nā tōraurau, nā takuraurau, ka ora ai te iwi. Me te aha o te kotahitanga o te kingitanga, he mana taurite, me taurikura te ao o mua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tupana mā, can you hear me? Can you see me? I'm speaking across generations from a world you never saw but dreamed we'd thrive in.
Tuinga te ururoa kia tupu, whakarito-rito te tupu o te harakeke. Clear away the undergrowth so the new shoots of the harakeke can spring up. So please, clear the way for me, help me find my place. February 6th, 1840, Te Tiriti o Waitangi was signed. Along with these papers came millions of hectares of Māori land loss, the Māori population declining from 80,000 in 1840 to 42,000 in 1896, with the estimated life expectancy of Māori men in 1891 being 25, Māori women 23. This was the start of many events that created generational mamae that not only forced a barrier between the two worlds, but made it impossible to walk strong in both. This tupuna mā is why I care so much about finding my place. Because since I started school for the past 13 years, I've been on this waka that I'm trying to steer, but I don't know which way I should go. So I need you to be my stars. I need you to help me find my place because you've known this whenua longer than I've been alive. The sounds of our whenua may as well be the waiata of our whānau. That's how I know you'll not let me drown, because tupuna mai shine brighter than any star I've ever seen. And I'm sorry that the pain you all endured was in hope that the future generations would walk, talk and breathe freely, but instead I am here confused, needing more of your strength. But maybe that's the problem. Maybe I'm confused because the world I walk in does not match the promises that were made to you. In Te Tiriti o Waitangi, there are the 3 Ps. Partnership, protection, and participation. These 3 principles are meant to be the foundation of the relationship between the Crown and Māori. The guarantee that Māori would not just survive, but thrive. Well, I would like to replace the 3 Ps with the 3 Ms. Tuatahi. Partnership, marginalisation. The promise you were given was equality. 2 peoples following their own systems, cultures and traditions while living side by side in solidarity, showing manaakitanga, whanaunatanga and aroha to one another. But instead, where the 2 worlds should be learning and appreciating each other's cultures, this is traded for rangatahi Māori being forced into classrooms that have walls made with the lost battles of their tupuna. And in those classrooms, the teacher points to the brown girl at the back, asking for her to read out the Mary on the screen because she can't be bothered to learn. The lack of partnership makes it impossible to navigate 2 worlds. Tuarua. Protection, misunderstood. Protection is the feeling of safety, as tautoko, as knowing you have someone to back you. Well, for me, when I leave our school's whare, when I do not have my few specific kaiko around, I'm constantly looking over my shoulder. Because instead of being protected, we are being misunderstood, and therefore assumptions are made. Misunderstood by those who believe that top grades, well-paying jobs, and good awards are not an option for us, or by those who believe our reo is a weapon. Protection would allow me to have a safe journey of finding my place. Tuatoru. Participation, minimisation. Having a voice in the new Western systems is participation, or the colonial practices that were brought over to our whenua, acknowledging our tikanga and inviting tangata whenua to learn or teach. That is participation. Somehow that was mixed up with minimising, turning our presence into a tick box and our voices into background noise. It's quite interesting how many mainstream kura plaster their tikanga on the front page of the school website, yet when it comes to upholding kaupapa Māori, those tikanga are nowhere to be seen. Minimisation has drilled the idea into our heads that you can only stand on one word at a time. When you come into our mainstream spaces, you leave your Māori tanga at the door. We're not in the whare anymore. That's not how we do things here. One or the other. Partnership, protection, participation, Pākehā, marginalisation, misunderstood, minimised, Māori. Pākehā's words, Māori reality. And so, tupuna mā, we live this reality. Not growing up near the marae or with the reo, those things hurt. But so does being at picture day and the Pākehā teacher turns to you, points at your pounamu and says, take that off, it shouldn't be in the photo.
And that little 9-year-old girl whose connection to Te Ao Māori was her koro, her Wednesday kapahaka practices, and that taonga, she looks at Te Ao Māori, sees open arms, but a path full of thorns. And then she looks to the mainstream world and sees opportunity to succeed, but never to breathe. And that 9-year-old girl, she goes up to be 17, and her knowledge and connection expands, but as she turns to either side, it remains the same. I acknowledge the spaces that have evolved and that there are rooms where I'm invited to sit at the table. But there are still many spaces that give the instruction that you should or have to leave your Māori at the door. But tupuna mā, how do I even do that? When my bones, they have their strength from being like the trees of Tāne Mahuta, and my blood flows like my awa, and my heart beats like your haka, and my lungs only breathe because yours once did, so my feet cannot enter, but nor can my soul, because that would mean entering without you. I don't want to choose. I want to go to uni. I want to be in these mainstream spaces just without leaving anything at the door. Tupuna mā, I don't just want to survive. I want to thrive in all these systems. But to do that, I need the promises that were made to you to be given to me. Not marginalisation, misunderstood, or minimised. I need partnership, protection, and participation. I need every place I may enter to allow me to be authentically me. 100%. Not leave anything at the door. Now that is an issue bigger than me, bigger than you, bigger than only us. So maybe, for now, these worlds aren't in the state where I should be finding my place right now. But, tupuna mā, if you'll be my stars, I'll keep paddling. Kia ora. Waihape mai e te kaupapa whakaemi manu. Ko renga ana te puna roi mata i te rurutanga o Waikamo mo koutou e ngā mate tautini o te wā.
Hoki wairua mai rā koutou ko peite hurunui, te mauri o tēnei taumā heke heke. Hoki wairua mai rā, hoki wairua mai rā. Kia tātou ngā whatu urupā, o rātou mā kia tātou, tēnā, hui hui mai tātou katoa. Ko tā tū mai nei ki roto i o koutou, e ngā ihi, e ngā wehi, e ngā maunga whakahi, e ngā manu kōrero o te wānui o te reo e kete mai ana, nau mai ki te whakataetai hui hui manu. Ko te kaupapa kōrero kei te ngutu e tārewa ana, e whai hua e au me takahi tikanga. Ko tā te tikanga Māori he whakawehe i te tapu me te noa. Ko tā te tikanga he whakahaere i a tātou mahinga katoa. He tū hono hono, he paihere hoke i te tangata. Ki te ata wete wete i te kupu tikanga, kei roto tonu i te kupu, tōnā ke whakamahukitanga. Ara, ko te mahinga katoa, i runga i te tika. He ara ko piko te ara i takahi ana i tātou te iwi Māori. Ka huri te ao, he tauna hua katau. He tikanga ka takahia e whai hua i te tangata i te ao nei. Ina i ui mai koe te pātai nei ngā wā o tātou tūpuna. I mua i te paringa mai o tau i ki Aotearoa. Ka māma noiho taku whakaetu atu ki taua pātai. Kore rawa. He oi ko te Aotearoa i noho nei tātou, he rere kēnoa ke i te Aotearoa i noiho e o tātou tūpuna. Ko ngā taunahua i o rātou warawaro, he rere ke i ngā taunahua i o tātou warawaro. Ko a rātou tikanga i ahu mai tō rātou tāiao, nā reira i tauai rātou. He oi, i nā te nui o te rere ke o tō tātou tāiao i tō rātou, nā reira i konei toko ake te pātai. Me nā rā, e ora toniwai a rātou tikanga i tō tātou tāiao. I konei, toko ake tētahi atu pātai. E ora toniwai a tātou tikanga Māori i Aotearoa. Kei te kitea a tātou tikanga. Kei te ranonga a tātou tikanga. Kei te whaia a tātou tikanga. Kamutu, kei te whakamahia a tātou tikanga. I te hurunga o te ao, kua ahua tawhiti tātou ki ngā tikanga take a te Māori. I nā te whānui o tēnei mea te tikanga. Mātou te hunga rangatahi o nāenei e mau tonu ana ki ngā tikanga. Engari i te hurunga o te ao, kua waua mā mātou ki te whai i ngā tikanga take a te Māori. Kua mina kē mātou te mātātahi ki te tikitoki, ki te pai āhua, ki ngā hā kinakina me ngā mea whakaniko i te āhua o te tangata. Pēnei ngā pani kanohi. Nā reira, me whai rautaki tātou e tahuri anō ai te rangatai ki te ako i ngā tikanga, i ona take hoki. E whakapono ana hau katoa mātou e whai ana i ngā tikanga. Engari kaore i te moio ki te take e whai ana i aua tikanga. He hara tātou unui o tātou hu, i o tātou pōtai kiro whare. He a tātou e karakia i a tātou kai. Kia hau nei, ki te moio ki te hohonutanga o a tātou tikanga, ki te take e pērā ai te tikanga, ka tupu te kau wanu i aua tikanga rā. I runga i te tika, i runga i te moihio. A me tika te whakapuapua mai te pakeke i a mātou te mātātahi, kei tahuri kē. Me ngāhau, me hāngai me poto. Anei tētahi whakamārama. E ruanga momo tikanga a te Māori. He tikanga i ho tangata, i heke o i te tangata. Ka kia tēnei momo, he tikanga tere. Ko te tikanga tere, herite ki te ahi tere. He wā e mura ana, a kua poko, kua pīrau. Ko tēnei momo, kaore ona i ho matua, kaore ona whakapapa atua. Ko e nei tikanga na te tangata i hanga. He tikanga here kore. He wā e tāia ia te whakarere kē. Ko nei te momo tikanga kaore o na aronga, i te mea kaore he herenga atu ki te whakapapa atua. He oi, ko te tikanga mana nui te katoa, ko te tikanga i ho atua. E ke o i ngā atua, i ngā whakapono, me ngā mātauranga o te Māori. Ko tēnei momo, hei ho matua. Ko nei ho matua, i heke o i ngā atua. I te mea heke o e nei tikanga i ho matua i ngā atua, ko tapu aua tikanga.
Kua kore e ahanga e ngā tangata ki te takahi, nā te mea i heke o i tētahi atua, i ngā tipua rānei. Engari ki te takahia, kua noho hapa te kai takahi. E hara i te mea e takahi no ana i te tikanga, engari takahi ana te mana atua o taua tikanga. Ki te pērā, he utu ka raupa e ngā atua mo taua hapa. I te mea heke o enei momo tikanga i ngā atua mea rātou tapu. Kaore e tae te whakakorea. Ko etahi tikanga i ho atua, kua kore e hanga e ngā whakahaere o naenei. Nō reira, kua kore e whakamahia. Nā te kore e whakamahia, ka moi. He pērā ki te tikanga o te nehu me te hahutu pāpaku. Ko waiho atu o tā ukiuki tikanga ki tā ukiuki. Ko mahia ko ngā tikanga o naenei. E hara i te mea me whakaokorea. He wā ona ka takahi i te tikanga. Tēnā, kia kōrero hi aku tikanga o kaitahu. I au ka kōrero mo ngā tikanga o kaitahu. I au ka kōrero mo ngā tikanga o kaitahu, mai waua kia kore e kōrero hi ai te mauhuwiro whare. Koinei tētahi momo o tikanga o kaitahu, e rere kē ki te nuinga o e rātu hapu, o e rātu iwi hurino i te motu. Ko tōna takenga mai, nā te tino makariri o te tāia. No te mōrere o te whenua, he tūponotanga ka rū te whenua. Me te aha, me mauhu e haumaru ai mātou. He tikanga tere tēnei. Kaore he herenga atu ki te whakapapa atua. Kaore te... I konei, toko ake te pātai. He hai kore e āhei te tūa te tāne ki te karanga. Kauki ki te atua ki a tangaroa. Ko tōna whare, ko hui te ananui. A ko te kaitiaki o tōna whare, ko hine mati kōtai. Ko tōna reo ka rere maroto i te karanga o ngā wahine. Hei whakatau i te manuhiri. I te mea heke o ngā take i te ira wahine, te taia i te tāne ki te kawe i tēnei haipapa. Nō reira ki te pātahia, he hai kore e ahei te tua te tāne ki te karanga, ko toku whakaitu atu ki taua pātai ko tēnei. He nui ake te mana o te tikanga i ho matua, i te tikanga tere. Nō reira ko te pātai e mātua tuku atu ko tēnei. Mo ahia takahi ai te tikanga i whai hua e au, i tēnei ao. Ko tāku ko tēnei. Me moiho te tangata ki te takenga mai o aua tikanga rā. Me moiho ia te rere kētanga o te tikanga tere ki te tikanga i ho matua. Ai, e te iwi, he wā ona ka takahi i te tikanga i whai hua i te tangata i te ao nei. Heoi, e hara i te mea me takahi tikanga tātou. Kua taipea ki te wā ki te whakawhanake, ki te panone i ngā tikanga e hāngai ana ki te tāi au e noho nei tātou. E hara i te mea he tohunga tēnei ki a tātou tikanga. Engari e whakawhanake ai a tātou tikanga, me moiho ki te hohonutanga o aua tikanga rā. Me nā tātou ka panoni i a tātou tikanga, ko tāku ko tēnei. Me panoni i runga anō i te moihio. E hara i te mea ma te manu pīrere nei a tātou tikanga. I te whakahāngai ana ki nai neirangi. Engari, ko tāku he whakatō i te whakaro.
I te whakaohoho i te whakaaro atamai ki a tātou tikanga. Ki te tikanga i ahu mai i te whakaaro. I te whakaaro Māori. Nā reira, me mutu tā tātou whai kuri noa i ngā mahi, i ngā tikanga o a tātou tikanga. Engari me aro kē mātou ki te whakawhanake i ngā i a rātou tikanga, he uranga mō tātou. Ka mutu, ka mohi o tātou, ka ora tonu a tātou tikanga i roto i a tātou mahi. Mena ka mohi o tātou ki a tātou tikanga, ka mohi o wau ko wai au. Ka mohi o koe, ko wai koe. Ka mutu, ka mohi o tātou ki o tātou tuākiri Māori. Nā reira, ki te pēnei tātou, ka ora tonu ai a tātou tikanga mō ake ake. Nō reira, kia tau. I think this is a beautiful pace. Let's keep it up as we move on into our first presentations for our ākoka, our kai kōrero I tēnei rā. So we're going to be starting off with Tā Turi Kara, Sir Turi Carroll, Junior English. Can I please invite Janine Tamati Alef to the stage to help present the taoka? Our Mihi Winiata Memorial Taoka. Nō reira, the winner of Sir Turi Carroll Junior English will be awarded the Mihi Winiata Memorial Taoka. The winner will also receive a Pounamu Taoka gifted by Tuahiwi Education Limited and a book which has been selected by the National Organising Committee. Nō reira, I'm going to start off with announcing our third and second place. And may you please come up onto the stage to accept our certificate. Nō reira, Tua Toru, can I get a round of applause for Alyssa Manawa Maraku? Oh, I don't. No. Ka pai, and second place, mai te kura kaupapa Māori o te whānau tahi, Aio Hakaria. Ka rawe e ko. And our first place for Sir Turi Carroll Junior English and the recipient of our Mihi Winiata Trophy goes to Christ College, Pewhairangi Morgan.
a koe pēwhairangi because he will be representing Waitaha at our National Manu Kōrero. Ka pai! Ka rawe hoki. Okay, we're going to move on now to our second presentations for the Rāwhiti Ihaka Junior Māori. The Te Ao Marama Fraser Memorial Trophy will be presented by Urupikia Minhinik. Aroha mai. He maha ka consonants I tēnei. The winner of the Rāwhiti Ihaka Junior Māori will be awarded the Te Ao Marama Fraser Memorial Trophy. The winner will also receive a pounamu tauka gifted by Kotahi Mano Kaika and a book which has been selected by the National Organising Committee. Nō reira, we'll get on with it. I'm going to start with our third and second place, so can you please come up and accept a certificate? Tua toru for our junior Māori goes to Christ College Pēwhairangi Morgan. Ka rawe. Tuarua for our junior Māori goes to a ākoka from Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi, and that is Nico Norton. Ka pai. And first place for Rāwhiti Ihaka Junior Māori and the recipient of the Te Ao Marama Fraser Memorial Trophy, aroha mai, goes to Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Whakapumo I Te Reo Tūturu ki Waitaha, Waimara, Te Rongo Pātahi, Kururangi. International to represent Waitaha, no reira paki paki mai anō. Ka pai, we're moving on to our tuakana side now. So for this, we have 3 awards. We have our first one for our impromptu, second prepared, and third for our overall winners. Ka pai? So we'll start off with our Korimako Tene Senior English Impromptu. The May Ward Memorial Trophy will be presented by Aaron Hapuku. The winner of the Korimako Senior English Impromptu section will be awarded the May Ward Memorial Tauka. This tauka was gifted by Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi in 2018. It is presented in memory of Whaia May Ward, an educator and advocate, a mother to all, and a staunch supporter of the Manu Kōrero, who sadly passed away in 2016. Nō reira, we'll announce our winners mō tēnei. Our third and second place, can you please come up and receive a certificate? Nō reira. Third place. Mai I te kura o te puna wai o Waipapa Hagley College, Masina Tāwhai. Ka pai e ko tēnā koe. Ka rawe. And second place for our senior English impromptu goes to Te Kura Kariti Waitaha o Hato Tamati, St. Thomas of Canterbury, Tainui Pauling. Ka rawe
Maui Hoki. And first place for Korimako Senior English Impromptu and the recipient of the May Ward Memorial Trophy goes to Christ College Ihaka Kate. I just love our culture so much, don't you? All right, we'll move on now to our fourth presentation, which is our Korimako Takatu Senior English Prepared. I thank you to those shushes. When I'm speaking, can we be quiet, please? Yeah, thank you to those who laughed. I was joking. Anyways, our Dr. Irihapiti Ramsden Memorial Trophy will be presented by Janelle Rikiwaka. No, mate. The winner of the Korimako Senior English Prepared Speech section will be awarded the Dr. Irihapiti Ramsden Memorial Tauka. This trophy was sponsored by Te Pūtahitanga o Te Waipounamu in 2021. This will be awarded to the winner of the Korimako Senior English Prepared section of the Regional Manu Kōrero competition. Dr. Irihapiti Merenia Ramsden, ONZM, was an anthropologist, nurse, and nursing educator who brought about a revolution in the way the health system considers the cultural context of the patients it serves. Ātahua. And we're going to start off with our third and second place. So just remember, we're coming up to receive our certificate. We actually have a third equal mō tēnei. So can I please invite from the kura of St. Thomas and Te Waihora Lincoln, Lily Allen and Tainui Pauling. Ka rawe kōrua. And our second place for Korimako Senior English Prepared goes to Ngā Tama o Ōrua Pairua Shirley Boys Maior Karatoa Bannister. Karawe. And our first place for Korimako Senior English Prepared and the recipient of the Dr. Irihapiti Ramsden Memorial Trophy goes to Christ College Ihaka Kate. Tēnā koutou. And we're moving on to our fifth presentation, which is the Korimako Overall Senior English. And just a quick kōrero, the winner, the first place of this section, will represent Waitaha at our National Manu Kōrero Kapai, so that's just something to keep in mind. Nō reira, for our Joe Karetai Memorial Trophy, can I please invite Huata Arahanga to present this? Kia ora. So the winner of the Korimako Senior English section will be awarded the Joe Karetai Memorial Tauka. The recipient will also receive a Pounamu Tauka gifted by Tuahiwi Education and a book which has been selected by the National Organising Committee.
Nō reira, our third place, please come up to accept your certificate. Mai te kura o te puna wai o Waipapa Hagley, Masina Tāwhai. Ka pai, and second place for Korimako Senior English overall goes to Te Kāreti I Waitaha o Hato Tāmati, St. Thomas of Canterbury, Tainui Pauling. Ka pai. And our first place for Korimako Senior English overall and the recipient of the Joe Karetai Memorial Trophy goes to Christ College I Haka Kate. We're going to be moving on now, so exactly the same structure for our senior Māori. We'll start with the impromptu, we'll have the prepared, and then our overall winners. Nō reira, sixth presentation. Pei te hurunui tēnei senior Māori impromptu. Can I please invite Tāwhiri Ruru to present Te Pakinga Blake Memorial Trophy. The winner of the Korimako... where we have the Senior English Impromptu section here, Kei te pai. The winner of our impromptu I te reo Māori will be awarded Te Pakinga Blake Memorial Trophy. This tauka was gifted by Te Wharekura o Te Kura o Whakapumo in memory of Matua Paki, a passionate educator who passed away in 2010. It was first presented to the winner of the Senior Māori Kōrero Ohorere contestant in 2011. Nō reira, our third place and second place come up and receive your certificate. In third place for Senior Māori Impromptu, we have from St. Andrew's College, Metua Cromwell. Ka rawe, and in second place, mai te kura kaupapa Māori o te kura whakapumo I te reo tūturu ki Waitaha, Whitinera Paki. Whitinera, over. Whitireia. Whitireia. You know, maybe my eyes aren't working, aroha mai. And in first place, for Pei Te Hurunui Senior Māori Impromptu and the recipient of the Te Pakinga Blake Memorial Trophy goes to Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahirangi Māori e Pōmare. Ka rawe hoki. All right, moving on to our seventh presentation, Mō Pei Te Hurunui Taka 2, Senior Māori Prepared. Our Dr. Rōpata Waha Waha Sterling Memorial Trophy will be presented by Karuna Thurlow. The winner of the Pei Te Hurunui Senior Māori Prepared Speech section will be awarded the Dr. Rōpata Waha Waha Memorial Tauka. This trophy was proudly sponsored by Te Pūtahitanga o Te Waipounamu in 2021. Dr. Rōpata Waha Waha Sterling was always prominent in the regional Manu Kōrero speech competitions in Waitaha. He was a master of whai kōrero himself.
Dr. Sterling was awarded an honorary doctorate in recognition of his scholarly stature in kaupapa Māori and contribution to the understanding of natural resource management within Aotearoa. Nō reira, I will now announce our third place for our senior Māori prepared, and that goes to St. Andrew's College, Metua, Cranwell. Ka pai in second place, we have from Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi Rangi Māori e Pōmare. Which leaves us with our first place for Pei Te Hurunui Senior Māori Prepared and the recipient of the Dr. Rōpata Waha Waha Sterling Memorial Trophy to Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Whakapumo Te Reo Tūturuki Waitaha, Whiti Reia Pake! Ka rawe hoki. And just a reminder that our first place for this next award will be representing us at our national Manu Kōrero. Nō reira, our eighth presentation, Pei Te Hurunui Overall Senior Māori, will be presented the Riki Te Mairaki Allison Memorial Trophy by Mark Rangipunga. Kia ora, Mark. The winner of the Pei Te Hurunui Senior Māori Overall section will be awarded the Riki Te Mairaki Allison Memorial Tauka. The recipient will also receive a Pounamu Tauka gifted by Kotahi Mano Kaika and a book which has been selected by the National Organising Committee. Nō reira, in third place, please come up to receive your certificates. We have from St. Andrew's College, Metua, Cranwell. Ka pai, our second place for Pei Te Hurunui Senior Māori Overall goes to Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Whakapumo I Te Reo Tūturuki Waitaha, Whiti Reia Pake! Karawe. And representing Waitaha at our National Manu Kōrero, first place for Pei Te Hurunui Senior Māori Overall and the recipient of the Riki Te Mairaki Allison Memorial Trophy goes to Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi Rangi Māori e Pōmare. Ātāhua. Ka pai koutou katoa, koutou kua whai I nei tauka miharo he mihi nui kia koutou. We're going to move on now to our last presentation, which is Te Pai Pai Kāka Trophy. So can I please invite Lynn Harata Te Aika to present this. Kei te pai. The Te Pai Pai Kāka Trophy was gifted by the Canterbury Regional PPTA Te Wehengarua ki Waitaha. This will be awarded to the kura who gains the highest marks in both the Māori and English sections combined. Nō reira, paki mai tātou mo te kura kaupapa Māori o te whānau tahi. Can I please ask someone or everyone, toko whā, to come up and collect this tauka? Ka pai.
we tātou me huro, ne me paki paki kātika. Kā rawe, tēnā koutou. Do we got it? Oh, he's a gymnast and a bodybuilder, ne? Ka pai tātou. I will now hand it over to one of our matua to whakakapi us I tēnei pō with the karakia. Tēnā no tātou e te whare, tēnā homai te paki ki ngā MCs, ne? Aotea, e mihi kawana rā ki a koutou, ngā kai kōrero, I tui te papatu waiwai te rangi nei. Aotea, koutou katoa, ngā kura, ngā kai ako, ngā kai whakawā, tēnā rā koutou katoa. Manu atia matariki, aotea e tikana kia whakakapi tō tātou nei hui ki te karakia, no reira, torona te ringa ki kāpaki tua e tū nei, torona ki runga, torona ki raro amoa ki au ko kāpaki tua e tū nei. Patua te moana, pāua te moana, tahia te moana, kia wātea te awa e hōra nei. O maere nuku, o maere raki, o maere I te maru whenua. I ruka tāne, I raro tāne, te pakupaku ā tāne, te raki hi ā tāne, taira watu rā ki te nohunga o ngā riki e tau nei. E tāne hoatu au ki uta, turuturu ofiti whakamaua kia tīna. Haumi e, hui e.